కింది వాటిలో భారతదేశంలోని మొదటి జాతీయ ఉద్యానవనం ఏది? ఆప్షన్ ఏ బందిపూర్, ఆప్షన్ బి కార్బెట్, ఆప్షన్ సి పెరియార్, ఆప్షన్ డి కియోలాడియో. Your time starts now. Answer is option B కార్బెట్. జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్, దీనిని గతంలో హేలీ నేషనల్ పార్క్ అని పిలిచేవారు. ఇది భారతదేశంలోనే పురాతన జాతీయ ఉద్యానవనం. అంతరించిపోతున్న బెంగాల్ పులిని రక్షించేందుకు 1936లో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఏప్రిల్ 1973లో ప్రారంభించబడిన ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రాం కిందకు వచ్చిన వాటిలో మొదటిది. భారతదేశపు మొట్టమొదటి డ్రైవర్లెస్ మెట్రో కార్లను ఏ కంపెనీ తయారు చేసింది? ఆప్షన్ ఏ HAL, ఆప్షన్ బి BAML, ఆప్షన్ సి DRDO, ఆప్షన్ డి ఆల్స్ట్రోమ్. Your time starts now. Answer is option B BAML. భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ డ్రైవర్లెస్ మెట్రో కార్లను BMEL లిమిటెడ్ తయారు చేసింది. ఇది బెంగళూరులోని దాని తయారీ కేంద్రంలో తయారు చేయబడింది మరియు కేంద్ర రక్షణ మంత్రిచే ఆవిష్కరించబడింది. 2280 మంది ప్రయాణికులను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం కలిగిన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీతో ఈ యూనిట్ రూపొందించబడింది. ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ యొక్క MRS1 ప్రాజెక్టు కోసం BMEL 576 కార్ల తయారీకి ఆర్డర్లు పొందింది. ఇటీవలి కేంద్ర బడ్జెట్లో ప్రకటించిన మిత్రా పథకం ఏ రంగానికి సంబంధించింది? ఆప్షన్ ఏ వ్యవసాయం, ఆప్షన్ బి వస్త్రాలు, ఆప్షన్ సి MSME, ఆప్షన్ డి బ్యాంకింగ్. Your time starts now. ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి వస్త్రాలు. 2021-22 కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మెగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెక్స్టైల్ పార్క్ పథకాన్ని ప్రకటించారు. ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్తో పాటు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించాల్సి ఉంది. పరిశ్రమలో పోటీతత్వం పెరగడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం మరియు ఉపాధి కల్పనను పెంచడం దీని లక్ష్యం. ఈ పథకం కింద 3 సంవత్సరాల్లో 7 టెక్స్టైల్ పార్క్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. డిసెంబర్ 2020 నుండి ఏ చెల్లింపు వ్యవస్థను ఎన్ని గంటలు అందుబాటులో ఉంచడానికి సెట్ చేయబడింది? ఆప్షన్ ఏ NEFT, ఆప్షన్ బి RTGS, ఆప్షన్ సి భారత్ బిల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆధార్, ఆప్షన్ డి ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. Your time starts now. Answer is option B RTGS. రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ సౌకర్యం డిసెంబర్ 14 నుండి 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటించింది. గత డిసెంబర్లో RBI NEFT సేవను 24x7 అందుబాటులో ఉంచింది. RBI ప్రకారం భారతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లలో దేశీయ చెల్లింపులు మరియు సరిహద్దు చెల్లింపులు రెండింటికి RTGS ఉపయోగించవచ్చు. ఒలింపిక్స్లో కాంస్య పతకం సాధించిన 3వ భారతీయ బాక్సర్ ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ లవ్లీనా బోర్గోహైన్, ఆప్షన్ బి మనీష్ కౌశిక్, ఆప్షన్ సి విజేందర్ సింగ్, ఆప్షన్ డి సిమ్రన్జిత్ కౌర్. Your time starts now. Answer is option A లవ్లీనా బోర్గోహైన్. విజేందర్ సింగ్ మరియు మేరీకోమ్ తర్వాత ఒలింపిక్స్లో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్న 3వ భారతీయ బాక్సర్గా లవ్లీనా బోర్గోహైన్ నిలిచింది. ఆమె టోక్యో ఒలింపిక్స్ 2020లో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకుంది. ఆమె గోలాఘాట్, అస్సాంకి చెందింది. 2018 AIBA మహిళల ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్ మరియు 2019 AIBA మహిళల ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్లలో కాంస్య పతకాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఒలింపిక్స్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన అస్సాం నుండి ఆమె మొదటి మహిళా అథ్లెట్ మరియు 2వ బాక్సర్. అస్సాం నుంచి అర్జున్ అవార్డు పొందిన 6వ వ్యక్తి.
క్రింది వాటిలో త్రిపుర రాజధాని ఏది? ఆప్షన్ ఏ అగర్తలా, ఆప్షన్ బి గ్యాంగ్టక్, ఆప్షన్ సి దిస్పూర్, ఆప్షన్ డి మద్రాస్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ అగర్తలా. అగర్తలా ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన త్రిపుర రాజధాని నగరం. 1901లో మహారాజా రాధాకిషోర్ మాణిక్యచే నిర్మించబడిన భారీ తెల్లటి ఉజ్జయంత ప్యాలెస్ ఫౌంటైన్లతో మొఘల్ తరహా తోటలను కలిగి ఉంది. మొదటి ప్రశ్న, పంటలకు కనీస మద్దతు ధరను ఎవరు నిర్ణయిస్తారు? మీ ఆప్షన్స్: ఏ ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ, ఆప్షన్ బి భారత పార్లమెంటు, ఆప్షన్ సి వ్యవసాయ ఖర్చులు మరియు ధరల కమిషన్, ఆప్షన్ డి నీతి ఆయోగ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ. సిఎస్సిపి సిఫారసుల ఆధారంగా ఆర్థిక వ్యవహారాల కేబినెట్ కమిటీ కనీస మద్దతు ధరని నిర్ణయిస్తుంది. రెండవ ప్రశ్న, కేంద్ర బడ్జెట్ 2020-21లో కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అతిపెద్ద ఆదాయ వనరు ఏది? మీ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ వస్తువులు మరియు సేవల పన్ను, ఆప్షన్ బి కార్పొరేషన్ పన్ను, ఆప్షన్ సి ఆదాయ పన్ను, ఆప్షన్ డి రుణాలు మరియు ఇతర బాధ్యతలు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి. కేంద్ర ప్రభుత్వం మొత్తం ఆదాయంలో రుణాలు మరియు ఇతర బాధ్యతల వాటా 20%. ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం బాధ్యత అయినప్పటికీ కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆదాయంగా పరిగణించబడతాయి. మూడవ ప్రశ్న, DRDO హైపర్సోనిక్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ వెహికల్ ను ఏ ప్రదేశం నుండి విజయవంతంగా పరీక్షించింది? మీ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ ఒడిశా తీరంలోని వీలర్ ఐలాండ్లో డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం ప్రయోగ కేంద్రం నుండి, ఆప్షన్ బి కర్నూలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా, ఆప్షన్ సి విశాఖపట్న తీరం, ఆప్షన్ డి శ్రీహరికోట నెల్లూరు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆప్షన్ ఏ. 7 సెప్టెంబర్ 2020న ఒడిశా తీరంలో వీలర్ ఐలాండ్లో డాక్టర్ APJ అబ్దుల్ కలాం ప్రయోగ కేంద్రం నుండి DRDO విజయవంతంగా హైపర్సోనిక్ టెక్నాలజీ డెమాన్స్ట్రేటర్ వెహికల్ ని పరీక్షించింది. నాలుగవ ప్రశ్న, శాకాహార జంతువులలోని ఏ అవయవం బ్యాక్టీరియా ద్వారా స్టార్చ్ ని జీర్ణం చేయడంలో సహాయపడుతుంది? మీ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ ప్రేగు, ఆప్షన్ బి కడుపు, ఆప్షన్ సి సీకం, ఆప్షన్ డి కాలేయం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి సెకం లేదా సీకం. ఇది పెరిటోనియంలో ఒక భాగం, పెద్ద పేగు యొక్క ప్రారంభ దశగా పరిగణించబడుతుంది. ఇది శాకాహార జంతువులలోని అవయవం. ఇది బ్యాక్టీరియా ద్వారా పిండిని జీర్ణం చేయడంలో సహాయం. ఐదవ ప్రశ్న, పూర్తిగా పేపర్లెస్ గా మారిన ప్రభుత్వంగా ప్రపంచంలో ఏ నగరం మొట్టమొదటిగా అవతరించింది? మీ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ మాస్కో, ఆప్షన్ బి దుబాయ్, ఆప్షన్ సి న్యూయార్క్, ఆప్షన్ డి అబుదాబి. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి దుబాయ్. ఇది పూర్తిగా పేపర్లెస్ గా మారిన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటి ప్రభుత్వంగా దుబాయ్ అవతరించింది. దుబాయ్ పేపర్లెస్ స్ట్రాటజీ 5 దశల్లో అమలు చేయబడింది. ఎమిరేట్లోని మొత్తం 45 ప్రభుత్వ సంస్థలలో 1800 కంటే ఎక్కువ డిజిటల్ సేవలను అందించడానికి ఈ వ్యూహం అమలు చేయబడింది. ప్రభుత్వం 1.3 బిలియన్ దిర్హాం మరియు
1.4 మిలియన్ మ్యాన్ హవర్స్ సేవ్ అయినట్టు ప్రకటించింది. 6వ ప్రశ్న, లైట్ సెన్సిటివ్ మెడిసిన్ యొక్క ఉపయోగంతో కూడిన చికిత్స పేరు ఏమిటి? మీ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ ఫోటోడైనమిక్ థెరపీ, ఆప్షన్ బి ఫోటోవోల్టాయిక్ థెరపీ, ఆప్షన్ సి ఫోటోజెనరిక్ థెరపీ, ఆప్షన్ డి ఫోటోలజీ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option A, ఫోటోడైనమిక్ థెరపీ. ఫోటోడైనమిక్ థెరపీలో లైట్ సెన్సిటివ్ మెడిసిన్ యొక్క ఉపయోగం ఉంటుంది. ఇది కాంతి మూలం ద్వారా సంక్రియం చేయబడుతుంది. ఈ చికిత్స కొన్ని రకాల క్యాన్సర్ చికిత్సలకు ఉపయోగించబడుతుంది. రెటీనాలో కనిపించే లైట్ సెన్సిటివ్ ప్రోటీన్ అయిన రొడాప్సిన్ క్యాన్సర్ చికిత్సలో ఉపయోగించే ఫోటో సెన్సిటివ్ క్లోరిన్ E6 తో సంకర్షణ చెందుతుందని పరిశోధకులు చెబుతున్నారు. 7వ ప్రశ్న, నీతి ఆయోగ్ ఏ రాష్ట్రం యూటీ కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలలో 1000 అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబొరేటరీలను స్థాపించబోతున్నట్లు ప్రకటించింది? ఆప్షన్ ఏ జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్, ఆప్షన్ బి గోవా, ఆప్షన్ సి సిక్కిం, ఆప్షన్ డి అరుణాచల్ ప్రదేశ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option A, జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్. జమ్మూ కాశ్మీర్ లో 1000 అటల్ టింకరింగ్ ల్యాబొరేటరీలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు నీతి ఆయోగ్ ప్రకటించింది. వాటిలో 187 ల్యాబొరేటరీలను ఈ ఆర్థిక సంవత్సరం అనగా ఫిబ్రవరి 1, 2021, ఫిబ్రవరి 1, 2022 చివరి నాటికి స్థాపించబడతాయి. ATL అనేది శాస్త్రీయ ఆలోచనలతో ప్రయోగాలు చేయడానికి మరియు అర్థం చేసుకోవడానికి మార్గాలను సృష్టించడం ద్వారా పిల్లల్లో అభిజ్ఞా వికాసాన్ని పెంచడానికి నీతి ఆయోగ్ చొరవ తీసుకుంటుంది. 8వ ప్రశ్న, జనవరి 2022 నుండి బట్టలు, దుస్తులు మరియు పాదరక్షలపై యూనిఫామ్ GST రేటు ఎంత? ఆప్షన్స్: ఏ 5%, ఆప్షన్ బి 8%, ఆప్షన్ సి 12%, ఆప్షన్ డి 18%. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option C, 12%. సెంట్రల్ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ టాక్సెస్ అండ్ కస్టమ్స్ శాఖ జనవరి 1, 2022 నుండి బట్టలు, దుస్తులు మరియు పాదరక్షలపై యూనిఫామ్ GST రేటును 12%గా చేసింది. మార్చబడిన రేట్లు జనవరి 1, 2022 నుండి అమల్లోకి వస్తాయి. ప్రస్తుతం ఫ్యాబ్రిక్స్, అపెరాల్స్ మరియు ఫుట్వేర్లపై GST రేటు 5%గా ఉంది. 9వ ప్రశ్న, ప్రతి పుస్తకంలో ఏ పుస్తకం శిలప్పధికారం అనే ఇతిహాసం యొక్క సీక్వెల్? ఈ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ జీవక చింతామణి, ఆప్షన్ బి మణిమేకలై, ఆప్షన్ సి భరత్మాన్, ఆప్షన్ డి కునాల్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option B, మణిమేకలై. మణిమేకలై ఇది తమిళ బౌద్ధ పురాణం. దీనిని కులవాణికంచితలై చత్తనార్ మణిమేకలై పుస్తక రచయిత. ఇది దాదాపు 6వ శతాబ్దంలో ఉంటుంది. ఇది ప్రేమ వ్యతిరేక కథ. మణిమేకలై అనే కథ కోవలుడు మరియు మాధవిల కుమార్తె బౌద్ధ మతాన్ని స్వీకరించిన విధానం గురించి చెప్పే తొలి తమిళ ఇతిహాసం. శిలప్పధికారం అనే ఇతిహాసం యొక్క తర్వాతి భాగం. మీ చివరి ప్రశ్న, 10వ ప్రశ్న, కింది వానిలో ఏ ప్రక్రియ ద్వారా కాశ్మీర్ భారతదేశంలో భాగమైంది? మీ ఆప్షన్స్: ఆప్షన్ ఏ రెఫరెండం, ఆప్షన్ బి ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సేషన్, ఆప్షన్ సి పోలీస్ చర్య, ఆప్షన్ డి. ఇది 1947 ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్యం రాకముందు భారతదేశంలో చేరింది. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option B, Instrument of Annexation. 1947 అక్టోబర్ 26న మహారాజా హరిసింగ్ సంతకం చేసిన ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఆఫ్ యాక్సేషన్ ద్వారా కాశ్మీర్ భారతదేశంలో భాగమైంది. పాకిస్తాన్ దాడి తర్వాత అతను శ్రీనగర్ నుండి పారిపోయి కాశ్మీర్ భారతదేశంలో చేరికపై సంతకం చేయడానికి జమ్మూ చేరుకున్నాడు.
కింది వాటిలో భారతదేశంలోని మొదటి జాతీయ ఉద్యానవనం ఏది? ఆప్షన్ ఏ బందిపూర్, ఆప్షన్ బి కార్బెట్, ఆప్షన్ సి పెరియార్, ఆప్షన్ డి కియోలాడియో. Your time starts now. Answer is option B కార్బెట్. జిమ్ కార్బెట్ నేషనల్ పార్క్, దీనిని గతంలో హేలీ నేషనల్ పార్క్ అని పిలిచేవారు. ఇది భారతదేశంలోనే పురాతన జాతీయ ఉద్యానవనం. అంతరించిపోతున్న బెంగాల్ పులిని రక్షించేందుకు 1936లో దీనిని ఏర్పాటు చేశారు. ఇది ఏప్రిల్ 1973లో ప్రారంభించబడిన ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ ప్రోగ్రాం కిందకు వచ్చిన వాటిలో మొదటిది. భారతదేశపు మొట్టమొదటి డ్రైవర్లెస్ మెట్రో కార్లను ఏ కంపెనీ తయారు చేసింది? ఆప్షన్ ఏ HAL, ఆప్షన్ బి BAML, ఆప్షన్ సి DRDO, ఆప్షన్ డి ఆల్స్ట్రోమ్. Your time starts now. Answer is option B BAML. భారతదేశపు మొట్టమొదటి స్టేట్ ఆఫ్ ది ఆర్ట్ డ్రైవర్లెస్ మెట్రో కార్లను BMEL లిమిటెడ్ తయారు చేసింది. ఇది బెంగళూరులోని దాని తయారీ కేంద్రంలో తయారు చేయబడింది మరియు కేంద్ర రక్షణ మంత్రిచే ఆవిష్కరించబడింది. 2280 మంది ప్రయాణికులను మోసుకెళ్లే సామర్థ్యం కలిగిన స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీతో ఈ యూనిట్ రూపొందించబడింది. ముంబై మెట్రోపాలిటన్ రీజియన్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ యొక్క MRS1 ప్రాజెక్టు కోసం BMEL 576 కార్ల తయారీకి ఆర్డర్లు పొందింది. ఇటీవలి కేంద్ర బడ్జెట్లో ప్రకటించిన మిత్ర పథకం ఏ రంగానికి సంబంధించింది? ఆప్షన్ ఏ వ్యవసాయం, ఆప్షన్ బి వస్త్రాలు, ఆప్షన్ సి MSME, ఆప్షన్ డి బ్యాంకింగ్. Your time starts now. Answer is option B వస్త్రాలు. 2021-22 కేంద్ర బడ్జెట్లో ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ మెగా ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెక్స్టైల్ పార్క్ పథకాన్ని ప్రకటించారు. ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్తో పాటు ఈ పథకాన్ని ప్రారంభించాల్సి ఉంది. పరిశ్రమలో పోటీతత్వం పెరగడం, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడం మరియు ఉపాధి కల్పనను పెంచడం దీని లక్ష్యం. ఈ పథకం కింద 3 సంవత్సరాల్లో 7 టెక్స్టైల్ పార్క్లను ఏర్పాటు చేస్తారు. డిసెంబర్ 2020 నుండి ఏ చెల్లింపు వ్యవస్థను ఎన్ని గంటలు అందుబాటులో ఉంచడానికి సెట్ చేయబడింది? ఆప్షన్ ఏ NEFT, ఆప్షన్ బి RTGS, ఆప్షన్ సి భారత్ బిల్ పేమెంట్ సిస్టమ్ ఆధార్, ఆప్షన్ డి ఆధార్ ఎనేబుల్డ్ పేమెంట్ సిస్టమ్. Your time starts now. Answer is option B RTGS. రియల్ టైమ్ గ్రాస్ సెటిల్మెంట్ సిస్టమ్ సౌకర్యం డిసెంబర్ 14 నుండి 24 గంటలు అందుబాటులో ఉంటుందని రిజర్వ్ బ్యాంక్ ప్రకటించింది. గత డిసెంబర్లో RBI NEFT సేవను 24/7 అందుబాటులో ఉంచింది. RBI ప్రకారం భారతీయ ఆర్థిక మార్కెట్లలో దేశీయ చెల్లింపులు మరియు సరిహద్దు చెల్లింపులు రెండింటికి RTGS ఉపయోగించవచ్చు. ఒలింపిక్స్లో కాంస్య పతకం సాధించిన 3వ భారతీయ బాక్సర్ ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ లవ్లీనా బోర్గోహైన్, ఆప్షన్ బి మనీష్ కౌశిక్, ఆప్షన్ సి విజేందర్ సింగ్, ఆప్షన్ డి సిమ్రన్జిత్ కౌర్. Your time starts now. Answer is option A లవ్లీనా బోర్గోహైన్. విజేందర్ సింగ్ మరియు మేరీకోమ్ తర్వాత ఒలింపిక్స్లో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకున్న 3వ భారతీయ బాక్సర్గా లవ్లీనా బోర్గోహైన్ నిలిచింది. ఆమె టోక్యో ఒలింపిక్స్ 2020లో కాంస్య పతకాన్ని గెలుచుకుంది. ఆమె గోలాఘాట్, అస్సాంకి చెందింది. 2018 AIBA మహిళల ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్
మరియు 2019 AIBA మహిళల ప్రపంచ బాక్సింగ్ ఛాంపియన్షిప్లలో కాంస్య పతకాన్ని కూడా గెలుచుకుంది. ఒలింపిక్స్లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించిన అస్సాం నుండి ఆమె మొదటి మహిళా అథ్లెట్ మరియు 2వ బాక్సర్. అస్సాం నుంచి అర్జున్ అవార్డు పొందిన 6వ వ్యక్తి. క్రింది వాటిలో త్రిపుర రాజధాని ఏది? ఆప్షన్ ఏ అగర్తలా, ఆప్షన్ బి గ్యాంగ్టక్, ఆప్షన్ సి దిస్పూర్, ఆప్షన్ డి మద్రాస్. Your time starts now. Answer is option A, అగర్తలా. అగర్తలా ఈశాన్య భారత రాష్ట్రమైన త్రిపుర రాజధాని నగరం. 1901లో మహారాజా రాధాకిషోర్ మాణిక్యచే నిర్మించబడిన భారీ తెల్లటి ఉజ్జయంత ప్యాలెస్ ఫౌంటైన్లతో మొఘల్ తరహా తోటలను కలిగి ఉంది. First question starts now. Which organ purifies our blood? Option A, lungs. Option B, kidneys. Option C, liver. Option D, heart. Your time starts now. The correct answer is option B, kidneys. The kidneys are two bean-shaped organs responsible for filtering the blood and removing waste. Healthy kidneys filter about a half cup of blood every minute, removing waste and extra water to make urine. Second question. Which country gifted the Statue of Liberty to USA in 1886? Option A, France. Option B, Canada. Option C, Brazil. Option D, England. Your time starts now. The correct answer is option A, France. The Statue of Liberty was a gift from French people commemorating the aliens of France and the United States during the American Revolution. It was designed by the French sculptor 𝗏𝗏 Bartholdi. Its metal design was created by Gustave Eiffel. The statue was dedicated on October 28, 1886. Third question. Silicon City of India is? Option A, Chennai. Option B, Jaipur. Option C, Bangalore. Option D, Mumbai. Your time starts now. The correct answer is option C, Bangalore. Bangalore is widely regarded as the Silicon Valley of India or IT capital of India because of its role as the nation's leading information technology exporter. Indian technological organizations are headquartered in the city. Fourth question. Who is the author of the book The Test of My Life? Option A, Yuvraj Singh. Option B, Rahul Dravid. Option C, Kapil Dev. Option D, Srishant. Your time starts now. The correct answer is option A, Yuvraj Singh. The book The Test of My Life, From Cricket to Cancer and Back is an autobiography of Yuvraj Singh, released on 19th March 2013. Written by Nishanjit Arora, Sharda Ugra and Yuvraj Singh. Fifth question. First bank in India to introduce talking ATMs for disabled persons. Option A, Union Bank of India. Option B, SBI. Option C, ICICI. Option D, Punjab National Bank. Your time starts now. The correct answer is option A, Union Bank of India. In 2012,
One of the leading public sector bank, Union Bank of India, unveiled India's first ever truly accessible and talking ATM in Vastrapur, Ahmedabad and Gujarat on 6 June 2012 for the visually and physically challenged people. Sixth question. Which social networking platform is set to rename itself as Meta? Option A, Twitter. Option B, Snapchat. Option C, Facebook. Option D, Orkut. Your time starts now. The correct answer is option C, Facebook. The social networking giant Facebook is set to change its name and rebrand itself as Meta, as announced by its CEO Mark Zuckerberg. The company's CEO has stated that the word Meta is derived from the Greek word beyond. It is stated that the company would not have any change in its corporate structure or functioning of its apps. Seventh question. What is the height of geostationary satellites from the surface of the Earth? Option A, 30,000 kilometers. Option B, 72,000 kilometers. Option C, 48,000 kilometers. Option D, 36,000 kilometers. Your time starts now. The correct answer is option D, 36,000 kilometers. The satellite which appears stationary relative to Earth is called geostationary satellite. A geostationary satellite always stays over the same place above the Earth. Such a satellite appears stationary due to its zero relative velocity with respect to the place on the Earth. The height of geostationary satellites from the surface of the Earth is 36,000 kilometers. Eighth question. Who among the following was the first chairman of the National Commission for Women? Option A, Mohini Giri. Option B, Jayanti Patnaik. Option C, Dr. Purnima Advani. Option D, Dr. Girija Vyas. Your time starts now. The correct answer is option B, Jayanti Patnaik. The National Commission for Women is the statutory body of the Government of India, generally concerned with advising the government on all policy matters affecting women. Jayanti Patnaik MA is an Indian parliamentarian and renowned social worker. She was the first chairperson of the National Commission for Women. Her term of office was from 3rd February 1992 to 30th January 1995. Ninth question. Which among the following is responsible for depletion of ozone? Option A, carbon monoxide. Option B, carbon dioxide. Option C, chlorofluorocarbon. Option D, mercuric oxide. Your time starts now. The correct answer is option C, chlorofluorocarbon. Chlorofluorocarbons are non-toxic, non-flammable chemicals containing atoms of carbon, chlorine and fluorine. They are used in the manufacture of aerosol sprays, blowing agents for foams and packing materials as solvents and as refrigerants. They were held responsible for depletion of ozone layer. Last and final question. 10th question. Which is the most coldest place in India? Option A, Fatehpur, Rajasthan. Option B, Dras, Ladakh. Option C, Himachal Pradesh. Option D, Hemkund Sahib, Uttarakhand. Your time starts now. The correct answer is option B, Dras, Ladakh. Dras, at an altitude of about 3,300 meters, is considered the second coldest inhabited place in the world, with temperatures frequently dipping to a bone-chilling minus 30 degrees Celsius in winter. Lowest temperature recorded in Dras is minus 45 degrees centigrade. Dras is a hill station in the Kargil district of the Union Territory of Ladakh in India.
It is on the NH1 between Zojila Pass and Kargil town. A tourist hub for its high altitude trekking routes and tourist sites, it is often called the gateway to Ladakh. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 7337558051. First question starts now. Which country is set to ban the sale of tobacco to its next generation? Option A, Australia. Option B, Japan. Option C, New Zealand. Option D, Bhutan. Your time starts now. The correct answer is option C, New Zealand. New Zealand will ban the sale of tobacco to its next generation with an aim of eventually phasing out smoking in the country. As per the law expected to be enacted next year, anyone born after 2008 will not be able to buy cigarettes or tobacco products in their lifetime. New Zealand's health ministry recently announced a crackdown on smoking. Second question. Which was the first satellite launched from the Space Launch Center at 𝗤𝗏𝗏𝗃? Option A, Rohini-1. Option B, Cartosat-2B. Option C, Resort-1. Option D, Fiction-1. Your time starts now. The correct answer is option A, Rohini-1. The SLV launched from the 𝗤𝗏𝗏𝗃 in 1979 was unsuccessful due to a technical problem encountered in the second phase. The Rohini-1 satellite was launched into space in 1980 with the successful launch of the SLV. It was the first satellite launched from India to go down in history. Third question. What is the theme of Telangana's Biotechnology and Life Sciences Forum BioAsia 2020? Option A, Life Science for All. Option B, Today for Tomorrow. Option C, Instrumental Life Sciences. Option D, Better Biotech. Your time starts now. The correct answer is option B, Today for Tomorrow. The 17th edition of Asia's largest biotechnology and life sciences forum, BioAsia 2020, recently commenced in the city of Hyderabad, Telangana. The 3-day event began with the theme of Today for Tomorrow. More than 2,000 delegates from as many as 37 countries, a massive exhibition with 175 exhibitors and experts, is also set to be organized. Switzerland, which is the partner country of this year's conference, has sent its 40 members to participate in the event. Fourth question. Which e-platform is to lead the Medicines from the Sky project of Telangana? Option A, Amazon. Option B, Zomato. Option C, Swiggy. Option D, Flipkart. Your time starts now. The correct answer is option D, Flipkart. E-commerce major Flipkart has announced that it has partnered with Telangana government to lead a consortium under the Medicines from the Sky project. The team has been tasked with the development and execution of the drone deliveries of medical supplies to remote areas. As part of the consortium, Flipkart will deploy drones and provide deliveries of vaccines and medical supplies. Fifth question. 𝗜𝗏𝘁𝗏𝗏𝗏, India's first state-led incubator, was the initiate of which Indian state? Option A, Gujarat. Option B, Telangana. Option C, Kerala. Option D, Karnataka. Your time starts now.
The correct answer is option B, Telangana. 𝗬𝗑𝗏, India's first state-led incubator, was launched in 2017 by Telangana to promote women entrepreneurship. It has recently announced its partnership with Gujarat's 𝗨𝗑𝗏 to encourage and support startups in raising funds. Incubation programs for women entrepreneurs in both the states will be conducted. Government-supported exposure visits across both the states will also be provided. Sixth question. What is the name of the Made in India alternative to Twitter which was making news recently? Option A, 𝗏. Option B, Sparrow. Option C, Freak. Option D, Whisper. Your time starts now. The correct answer is option A, 𝗏. Union ministers and government departments of the country are setting up accounts on 𝗏 application. It is seen as the Made in India alternative to the social media giant Twitter. The app was one among the winners of the government's 𝗏 App Innovation Challenge in 2020. Recently, there has been a tussle between Twitter and Indian government in matters related to farm protest. Seventh question. Who has been appointed as the 48th Chief Justice of India? Option A, Justice Uday Lalit. Option B, Justice Arvind Bobde. Option C, Justice Nariman. Option D, Justice N.V. Ramana. Your time starts now. The correct answer is option D, Justice N.V. Ramana. The President of India has Justice N.V. Ramana as the 48th Chief Justice of India in accordance with the powers conferred under Article 124 of Indian Constitution. He will assume charge as Chief Justice of India on 24th April 2021. He has been a judge of the Supreme Court since the year 2014. He will have a term of 16 months before his retirement. Eighth question. Who is the Vice Chairman of NITI Aayog 2020? Option A, Dr. Rajiv Kumar. Option B, Arvind Panagarya. Option C, Amitabh Kant. Option D, 𝗵𝗕𝘅 Goyal. Your time starts now. The correct answer is option A, Dr. Rajiv Kumar. Dr. Rajiv Kumar is Vice Chairman NITI Aayog in the rank and status of a cabinet minister. He also serves as the Chancellor of Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune, and Chairman of the Board of Governors of the Girl Institute of Development Studies, Lucknow. Ninth question. Which Indian state launched its first paperless budget of rupees 5.5 lakh crore? Option A, Kerala. Option B, Gujarat. Option C, Madhya Pradesh. Option D, Uttar Pradesh. Your time starts now. The correct answer is option D, Uttar Pradesh. The state government of Uttar Pradesh presented the first paperless budget of rupees 5.5 lakh crore in the state. The budget for the financial year 2021-22 was presented by the state's finance minister Suresh Khanna. All members of the UP Legislative Assembly were given tablets to read the budget, and a mobile app called Uttar Pradesh Sarkar Ka Budget was also launched. Last and final question. Which is the first Indian city to be selected for the International Clean Air Catalyst Program? Option A, Surat. Option B, Gurugram. Option C, Indore. Option D, Bhopal. Your time starts now. The correct answer is option C, Indore. Indore is the India's cleanest city. It is now the first Indian city to be selected for the International Clean Air Catalyst Program. The program or project will run for 5 years with an aim to purify the air of the city. Indore Municipal Corporation and Madhya Pradesh Pollution Control Board will look after this project. The International Clean Air Catalyst Program is an initiative by the US Agency for International Development USAID, WRI and the Environmental Defense Fund to expedite clean air solutions in cities.
మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీశాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని కోరుకుంటున్నారో ఈ కింది వాట్సాప్ నెంబర్కు మీ సందేశాలను పంపగలరు. ఫీడ్బ్యాక్ టు దిస్ వాట్సాప్ నెంబర్ 7337558051, tsmantvonline@gmail.com, feedback-softnet@telangana.gov.in. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ స్టార్ట్స్ నౌ. మహాసముద్రాలు ఎంత శాతం భూభాగంలో విస్తరించి ఉన్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 69%, ఆప్షన్ బి 71%, ఆప్షన్ సి 75%, ఆప్షన్ డి 55%. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి 71%. మహాసముద్రం లేదా మహాసాగరం భూగోళం యొక్క జలావరణంలో ప్రధాన భాగం. ఉప్పు నీటితో నిండిన ఈ మహాసముద్రాలు భూమి ఉపరితలంపై 71% పైగా విస్తరించి ఉన్నాయి. వీటి మొత్తం వైశాల్యం 36.1 కోట్ల చదరపు కిలోమీటర్లు. అందులో ప్రధానంగా పిలువబడే మహాసముద్రాలు ఇవి: పెసిఫిక్ మహాసముద్రం, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రం, హిందూ మహాసముద్రం, ఆర్కిటిక్ మహాసముద్రం మరియు దక్షిణ మహాసముద్రం. సెకండ్ క్వశ్చన్. మయోఫియా అనే వ్యాధి శరీరంలో ఏ భాగానికి కలుగును? ఆప్షన్ ఏ చెవులు, ఆప్షన్ బి మూత్రపిండాలు, ఆప్షన్ సి కళ్ళు, ఆప్షన్ డి కండరాలు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి కళ్ళు. మయోఫియా లేక సమీప దృష్టి రుగ్మత అనేది మీరు సమీప వస్తువులను స్పష్టంగా చూడగల స్థితిలో ఉంటారు, కానీ దూరంలో ఉండే వస్తువుల్ని బాగా చూడలేరు. అస్పష్టంగా మాత్రం కనబడతాయి. హ్రస్వ దృష్టి మీకుంటే టెలివిజన్ స్క్రీన్, తెల్లబల్ల మొదలైన వస్తువులను చూడటం మీకు సాధ్యం కాదు. హ్రస్వ దృష్టిని తీవ్ర హ్రస్వ దృష్టి మరియు తక్కువ హ్రస్వ దృష్టిగా వర్గీకరించవచ్చు. థర్డ్ క్వశ్చన్. బిగ్ బియర్ అని ఏ రాశిని పిలుస్తారు? ఆప్షన్ ఏ సూర్యమండలం, ఆప్షన్ బి చంద్రమండలం, ఆప్షన్ సి సౌరమండలం, ఆప్షన్ డి సప్తర్షి మండలం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి సప్తర్షి మండలం. హిందూ సంప్రదాయంలోనూ పురాణ గ్రంథాలలోనూ 7 దివ్యశక్తి గల తపస్సంపన్నులను సప్తర్షులు అని ప్రస్తావించారు. బిగ్ బియర్ అని సప్తర్షి మండలంను పిలుస్తారు. భారత సాంప్రదాయిక ఖగోళ విజ్ఞానంలో 7 నక్షత్రాలను కూడా సప్తర్షులు అంటారు. ఈ నక్షత్రాలను ఖగోళ శాస్త్రంలో బిగ్ డిప్పర్ లేదా ఉర్సా మేజర్ అంటారు. ఫోర్త్ క్వశ్చన్. నిజాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే అవి రెట్టింపు శక్తితో ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాయి అని నినదించిన మహావ్యక్తి ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఆప్షన్ బి మన్మోహన్ సింగ్, ఆప్షన్ సి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, ఆప్షన్ డి అరబిందో ఘోష్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. నిజాలను నిర్లక్ష్యం చేస్తే అవి రెట్టింపు శక్తితో ప్రతీకారం తీర్చుకుంటాయి అని నినదించిన మహావ్యక్తి భారత ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్. భారతదేశపు ఉక్కు మనిషిగా పేరుగాంచిన సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జవేరీబాయ్ లాడ్బాయ్ దంపతులకు 1875 అక్టోబర్ 31న గుజరాత్లోని నాడియార్లో జన్మించారు. 1950 డిసెంబరు 15న వల్లభాయ్ పటేల్ కన్నుమూశారు. ఇతను ప్రముఖ స్వాతంత్ర యోధుడిగానే కాకుండా స్వాతంత్రానంతరం సంస్థానాలు భారతదేశంలో విలీనం కావడానికి గట్టి కృషి చేసి సఫలుడై ప్రముఖుడిగా పేరు పొందారు. హైదరాబాద్,
జునాగఢ్ లాంటి సంస్థానాలు భారతదేశంలో విలీనం చేసిన ఘనత ఇతనికే దక్కుతుంది. భారత ఉక్కు మనిషి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ విగ్రహాన్ని 2018 అక్టోబర్ 31న ఆవిష్కరించారు. ప్రపంచంలోనే అత్యంత ఎత్తైన విగ్రహం ఇది. దీని ఎత్తు 182 మీటర్లు. ఈ విగ్రహాన్ని స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ అని పిలుస్తున్నారు. గుజరాత్లోని నర్మదా నదీ తీరంలోని సాధుబెట్ అనే చిన్న దీవిలో దీన్ని నిర్మించారు. సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ నేషనల్ ఇంటిగ్రేషన్ ట్రస్ట్ ఈ స్టాచ్యూ ఆఫ్ యూనిటీ ప్రాజెక్టును చేపట్టింది. 5th క్వశ్చన్. డియెగో మారడోనా ఏ క్రీడకు సంబంధించినవాడు? ఆప్షన్ ఏ క్రికెట్, ఆప్షన్ బి బిలియర్డ్స్, ఆప్షన్ సి హాకీ, ఆప్షన్ డి ఫుట్బాల్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option D, football. డియెగో ఆర్మాండో మారడోనా అర్జెంటీనాకు చెందిన ప్రొఫెషనల్ ఫుట్బాల్ ఆటగాడు. తన ప్రస్థానం 1960 అక్టోబర్ 30 నుండి 2020 నవంబర్ 25 వరకు అర్జెంటీనా జట్టుతో ఉంటూ తన అంతర్జాతీయ కెరియర్లో 31 క్యాప్ సంపాదించి 34 గోల్స్ చేశాడు. 1986లో మెక్సికోలో జరిగిన ప్రపంచ కప్తో సహా 4 ఫీఫా ప్రపంచ కప్లలో మారడోనా ఆడాడు. 1986 ఫైనల్లో పశ్చిమ జర్మనీపై అర్జెంటీనా కెప్టెన్ గా విజయం సాధించాడు. టోర్నమెంట్ ఉత్తమ ఆటగాడిగా గోల్డెన్ బాల్ ను గెలుచుకున్నాడు. 1986 ప్రపంచ కప్ క్వార్టర్ ఫైనల్లో అతను చేసిన 2 గోల్స్ ఫుట్బాల్ చరిత్రలో భాగమైంది. మొదటి గోల్ హ్యాండ్ ఆఫ్ గాడ్ అని పిలువబడే అనాలోచిత హ్యాండింగ్ ఫౌల్. రెండవ గోల్ 60 మీటర్లు 5 ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లను చుట్టి డ్రిబల్ చేస్తూ చేసిన గోల్. దీనిని 2002లో FIFA.comలో ఓటర్లు గోల్ ఆఫ్ ది సెంచరీగా ఎన్నుకున్నారు. 6th క్వశ్చన్. లిక్విడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ దేనిని కలిగి ఉండును? ఆప్షన్ ఏ ఎసిట్లిన్ ఈథేన్, ఆప్షన్ బి ఈథేన్ మీథేన్, ఆప్షన్ సి బ్యూటేన్ ప్రోపేన్, ఆప్షన్ డి ఎసిట్లిన్ హైడ్రోజన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option C, butane propane. లిక్విఫైడ్ పెట్రోలియం గ్యాస్ అనేది రంగులేని వాసన లేని ద్రవం. ఇది వాయువుగా తక్షణమే ఆవిరైపోతుంది. ఎల్పిజి సాధారణంగా నిల్వ చేయబడుతుంది, ద్రవంగా పంపిణీ చేయబడుతుంది. స్పేస్ హీటింగ్, ఆటోమోటివ్ ప్రొపల్షన్ కోసం విస్తృతంగా ఉపయోగిస్తారు. ఇది 0.1% కంటే ఎక్కువ బ్యూటాడిన్ కలిగి ఉంటే అది కార్సినోజన్ మరియు మ్యూటాజెన్గా వర్గీకరించబడుతుంది. ఎల్పిజి తినివేయదు, కానీ లూబ్రికెంట్లు, కొన్ని ప్లాస్టిక్లు లేదా సింథటిక్ రబ్బర్లను కరిగించగలదు. 7th క్వశ్చన్. మొదటి గుండె మార్పిడి చికిత్స చేసిన వైద్య నిపుణులు ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ క్రిస్టిన్ బెర్నార్డ్, ఆప్షన్ బి విలియం హార్వే, ఆప్షన్ సి రాబర్ట్ బోస్, ఆప్షన్ డి హరగోవింద్ రానా. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ క్రిస్టిన్ బెర్నార్డ్. అతను ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిసారిగా మానవుడి నుంచి మానవునికి గుండె మార్పిడి ఆపరేషన్ చేశాడు. డిసెంబర్ 3, 1967న బెర్నార్డ్ 18 రోజుల తర్వాత న్యూమోనియాతో చనిపోయే ముందు వాష్కన్స్కీకి పూర్తి స్పృహ వచ్చి అతని భార్యతో సులభంగా మాట్లాడగలగడంతో 54 ఏళ్ల లూయిస్ వాస్కన్స్కీ ఛాతిలోకి ప్రమాదానికి గురైన డెనిస్ డార్వాల్ గుండెను అమర్చాడు. ఆపరేషన్ విజయవంతమయ్యి సంవత్సరం తర్వాత ఆసుపత్రి నుంచి ఇంటికి వెళ్లారు. 8th క్వశ్చన్. బిసినోసిస్ అనే వ్యాధి ఏ రంగంలో పనిచేసే వారికి వస్తుంది? ఆప్షన్ ఏ బొగ్గు గనులు, ఆప్షన్ బి ఇనుప పరిశ్రమ, ఆప్షన్ సి సిమెంట్ పరిశ్రమ, ఆప్షన్ డి పత్తి పరిశ్రమ. Your time starts now. The correct answer is option D, పత్తి పరిశ్రమ. బిసినోసిస్ అనేది పత్తి, నార లేదా జనపనారతో పనిచేసే వ్యక్తులలో తలెత్తే ఒక వ్యాధి. బిసినోసిస్ అనేది ఊపిరితిత్తుల వ్యాధి. పనిలో ఉన్నప్పుడు పత్తి దుమ్ము లేదా ఫ్లాక్స్, జనపనార లేదా సిసల్ వంటి ఇతర కూరగాయల ఫైబర్ల నుండి వచ్చే ధూళిని పీల్చడం వల్ల ఇది సంభవిస్తుంది. బిసినోసిస్ యొక్క లక్షణాలు ఉబ్బసం మాదిరిగానే ఉంటాయి.
మరియు ఛాతీలో బిగుతు, శ్వాసలోపం మరియు దగ్గు ఉంటాయి. ముడి పత్తి బేళ్లను తెరిచే వ్యక్తులు లేదా పత్తి ప్రాసెసింగ్ యొక్క మొదటి దశల్లో పనిచేసే వ్యక్తులు ఎక్కువగా ప్రభావితమవుతారు. 9th క్వశ్చన్. వ్లాదిమిర్ పుతిన్ ఏ పార్టీకి చెందిన వ్యక్తి? ఆప్షన్ ఏ నేషనల్ డెమోక్రటిక్ కౌన్సిల్, ఆప్షన్ బి డెమోక్రసీ లీగ్, ఆప్షన్ సి యునైటెడ్ రష్యా పార్టీ, ఆప్షన్ డి ఏది కాదు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option C, United రష్యా పార్టీ. యునైటెడ్ రష్యా పార్టీ రష్యాలో అతిపెద్ద రాజకీయ పార్టీ. 2021 నాటికి డూమా స్టేట్లోని 450 సీట్లలో 326 స్థానాలను గెలిచి ఉంది. 2007 నుండి ఛాంబర్లో మెజారిటీని కలిగి ఉంది. యూనిటీ మరియు ఫాదర్లాండ్ విలీనం ద్వారా పార్టీ డిసెంబర్ 2001లో స్థాపించబడింది. వ్లాదిమిర్ పుతిన్ 2012 మే 7 నుండి రష్యా అధ్యక్షుడిగా ఉన్నాడు. ఇతను గతంలో 2000 నుండి 2008 వరకు అధ్యక్షుడిగా, 1999 నుండి 2000 వరకు, తిరిగి 2008 నుండి 2012 సంవత్సరం వరకు రష్యా ప్రధానమంత్రిగా పనిచేశారు. లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ క్వశ్చన్. మన జాతీయ గీతంలో ఎన్ని పద్యాలున్నాయి? ఆప్షన్ ఏ 3, ఆప్షన్ బి 2, ఆప్షన్ సి 4, ఆప్షన్ డి 5. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. The correct answer is option D, 5. మన జాతీయ గీతంలో 5 పద్యాలున్నాయి. భారత జాతీయ గీతం జనగణమన నోబెల్ బహుమతి గ్రహీత రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ రాసిన బెంగాలీ గీతంలోని మొదటి భాగం ఇది. 1911 డిసెంబర్ 27న కలకత్తాలో జరిగిన భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో మొదటిసారిగా పాడారు. 1912 జనవరిలో ఈ గీతాన్ని తత్వబోధిని అనే పత్రిక భారత విధాత అనే పేరుతో ప్రచురించింది. 1950 జనవరి 24న జాతీయ గీతంగా రాజ్యాంగ సభ స్వీకరించింది. ఈ గీతానికి సంగీత బాణీ కూడా ఠాగూర్ సృష్టించాడు. బాణీకి అనుగుణంగా ఈ గీతాలాపన చేసేందుకు 52 సెకండ్లు పడుతుంది. ఠాగూర్ జనగణమనను 1919లో మదనపల్లెలో ఆంగ్లంలోకి మార్నింగ్ స్టార్ ఆఫ్ ఇండియా అనే పేరుతో తర్జుమా చేశాడని భావిస్తారు. ఈ తర్జుమా ప్రతి నేటికి బీసెంట్ థియోసాఫికల్ కాలేజీ మదనపల్లెలో ఉన్నది. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 7337558051. First question starts now. Which is the most peaceful country in the world? Option A, Finland. Option B, Iceland. Option C, New Zealand. Option D, Ireland. Your time starts now. The correct answer is option B, Iceland. According to the Global Peace Index 2021, Iceland was the most powerful country in the world with an index value of 1. Iceland has maintained the title of the most peaceful country since the first Global Peace Index launched 13 years ago and is the only Nordic country that is more peaceful now than in 2008. Iceland is the world's 18th largest island and Europe's second largest island after Great Britain. Second question. The first National Institute of Pharmaceutical Education and Research was established in which state? Option A, Gujarat. Option B, Punjab. Option C, Rajasthan. Option D, Maharashtra. Your time starts now.
The correct answer is option B, Punjab. The National Institute of Pharmaceutical Education and Research Act 1998 was enacted to declare the National Institute of Pharmaceutical Education and Research at Mohali, Punjab to be an institute of national importance. 6 new institutes in Ahmedabad, Guwahati, Hajipur, Hyderabad, Kolkata and Raebareli were set up during 2007-8. Recently, a bill was introduced in Lok Sabha to provide the national importance tag to 6 institutes. Third question. Which of the following valley often referred to as Valley of the Gods? Option A, Khazir. Option B, Kulu. Option C, Rohtang. Option D, Chamba. Your time starts now. The correct answer is option B, Kulu. Kulu Valley is referred to as Valley of the Gods due to the presence of many pilgrimage sites in this place. Kulu Valley is a broad open valley in Himachal Pradesh, India, formed by the Beas River between Manali and Larki. This valley is famous for its temples, beauty, and its majestic hills covered with pine and deodar forest and sprawling apple orchards. Fourth question. National Girl Child Day has been celebrated in India from which year? Option A, 2000. Option B, 2004. Option C, 2008. Option D, 2012. Your time starts now. The correct answer is option C, 2008. National Girl Child Day has been celebrated in India on January 24th from the year 2008. To mark National Girl Child Day, the Indian government organizes awareness campaigns under Beti Bachao Beti Padhao scheme. This day is an initiative of the Ministry of Women and Child Development. It aims to focus on solution for gender bias and the challenges faced by girls in Indian society. It also aims to create awareness on girl education, health and nutrition of girls. Fifth question. Which railway station in the state of Tamil Nadu has become a fully solar powered station? Option A, Chennai Central. Option B, Madurai. Option C, Coimbatore. Option D, Mettupalayam. Your time starts now. The correct answer is option A, Chennai Central. The Chennai Central Railway Station of Indian Railways, also known as the Dr. M.G. Ramachandran Central Railway Station, has become a fully solar powered station. The station meets all its energy requirements by way of solar panels installed on the rooftop. The station has an installed capacity of 1.5 megawatt solar power and has become an energy neutral railway station. Sixth question. Who has taken charge as the first Chief Justice of Telangana High Court? Option A, T.B. Radhakrishnan. Option B, Chagari Praveen Kumar. Option C, Sarasa Venkata Narayana Bhatti. Option D, Akula Venkata Shesha. Your time starts now. The correct answer is option A, T.B. Radhakrishnan. Justice Thottathil B. Radhakrishnan has taken charge as the first Chief Justice of Telangana High Court. Governor E.S.L. Narasimhan administered the oath to him at a ceremony held at Raj Bhavan. The separate High Court for Telangana came into existence on 1st January 2019 after the bifurcation of Andhra Pradesh in 2014. Later, Governor Narasimhan administered oath to Justice Chagari Praveen Kumar as the first Chief Justice of Andhra Pradesh High Court in Vijayawada on the same day. With this, the separate High Courts for Telugu states became functional. Seventh question. Rifle fighter jets are manufactured in which country? Option A, USA. Option B, France. Option C, Germany. Option D, India. Your time starts now. The
The correct answer is option B, France. The third consignment, comprising of 3 number of France-manufactured rifle fighter jets, have arrived at India recently. They would be soon introduced officially into the Indian Air Force. This would move up the rifle fleet to 11 aircrafts in the Indian Air Force. In September 2016, India had signed an agreement with France for purchase of 36 rifle fighter jets at a cost of rupees 59,000 crores. Eighth question. Which among the following is major component of gobar gas? Option A, butane. Option B, ethane. Option C, propane. Option D, methane. Your time starts now. The correct answer is option D, methane. Gobar gas or biogas is mostly methane and carbon dioxide and may have small amounts of hydrogen sulfide, moisture and siloxanes. Methane is a hydrocarbon that is a primary component of natural gas. Methane is also a greenhouse gas, so its presence in the atmosphere affects the Earth's temperature and climate system. Methane is emitted from a variety of anthropogenic and natural sources. Biogas is a combination of 2/3 of methane and the rest is mostly carbon dioxide with traces of hydrogen sulfide, which can be enriched to produce natural gas. Ninth question. What is the state dance of Telangana? Option A, Kuchipudi. Option B, Perini Shivatandhavam. Option C, Oggu Katha. Option D, Kathakali. Your time starts now. The correct answer is option B, Perini Shivatandhavam. Perini Shivatandhavam or Perini Tandhavam is an ancient dance form from Telangana, which has been revived in recent times. It originated and prospered in Telangana during the Kakatiya dynasty. Perini is performed in honor of Lord Shiva, the Hindu god of destruction, and it is believed that in ancient times this was performed before the soldiers set to war. Padma Shri Dr. Nataraja Ramakrishna was the person who revived this art form recently. The Perini Shivatandhavam is a dance form usually performed by males. It is called Dance of Warriors. Warriors, before leaving to the battlefield, enact this dance before the ideal of Lord Shiva. The dance form Perini reached its pinnacle during the rule of the Kakatiyas, who established their dynasty at Warangal and ruled for almost 2 centuries. The Perini Tandhavam Telangana, it is believed that this dance form invokes Prerana and is dedicated to supreme dancer Lord Shiva. One can find evidence of this dance in the sculptures near Garbhagudi of the Ramappa temple at Warangal. Last and final question. In 1918, India in Transition was written by option A, B.G. Tilak, option B, M.N. Roy, option C, Lala Lajpat Rai, option D, Aga Khan. Your time starts now. The correct answer is option B, M.N. Roy. M.N. Roy wrote book India in Transition, which was published in 1922, in which he sought to analyze the past, investigate the future, and visualize the future of Indian society through a Marxist view. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 7337558051. First question starts now. Which planet in our solar system is known as the red planet? Option A, Jupiter. Option B, Mars. Option C, Venus. Option D, Mercury.
Your time starts now. The correct answer is option B, Mars. Mars is the fourth planet from the Sun and is considered as the red planet. This is due to the high iron content in its soil, which imparts a red color to the soil. Second question. In which country white elephant is found? Option A, Thailand. Option B, Myanmar. Option C, Cambodia. Option D, Malaysia. Your time starts now. The correct answer is option A, Thailand. Thailand is known as the land of white elephant. White elephant are not a distinct species, but rather elephants with unusually light skin. In Thai culture, white elephants in the king's possession represent the power and prosperity of his reign. Third question. When is National Youth Day celebrated in India? Option A, January 9th. Option B, January 16th. Option C, January 10th. Option D, January 12th. Your time starts now. The correct answer is option D, January 12th. India celebrates National Youth Day on January 12th. This date was chosen to honor the birthday of Swami Vivekananda, one of India's greatest spiritual and social leaders. In 1984, the Government of India declared January 12th as a National Youth Day, and since 1985, the event has been celebrated in India every year. The government quoted that the philosophy of Swami and the ideals for which he lived and worked could be a great source of inspiration for the Indian Youth Day. According to the Ministry of Tourism, the theme for National Youth Day 2022 is It's All in the Mind. Fourth question. Which year Hyderabad was officially declared as the capital of Nizams? Option A, 1769. Option B, 1767. Option C, 1758. Option D, 1777. Your time starts now. The correct answer is option A, 1769. In 1769, Nizam Ali Khan Asif Jah II shifted the capital to Hyderabad. The 7 Nizams of the Asif Jahi dynasty ruled the Deccan for nearly 224 years, right up to 1948. In 1956, the Hyderabad state was divided on the basis of linguistic differences, and the city of Hyderabad became the capital of Andhra Pradesh. In 2014, the state of Telangana was carved out from Andhra Pradesh, and Hyderabad became its new capital. Fifth question. Which day is Telangana Language Day? Option A, September 15th. Option B, September 12th. Option C, September 9th. Option D, September 16th. Your time starts now. The correct answer is option C, September 9th. Telangana Language Day is celebrated on 9th September every year in Telangana, India. This date was chosen on the occasion of the renowned writer, poet of the Telangana, Kaloji Narayan Rao's 100th birth anniversary. The government of Telangana provides funds and awards for the improvement of Telangana. The Department of Culture organizes the day on behalf of the Telangana government.
Sri 𝗨𝗫𝗀𝗀𝗀 from Warangal district wrote several poems, stories and novels about daily aspects of the common man's life. 𝗨𝗫𝗀𝗀𝗀's Na Godava is the most famous among all his writings. Sixth question. Which company has made first ever PC using plastic waste in ocean? Option A, HP. Option B, Dell. Option C, Intel. Option D, Lenovo. Your time starts now. The correct answer is option A, HP. The leading computer manufacturer HP has made its first ever personal computer using plastic found in oceans. The company's Pavilion 13, Pavilion 14 and Pavilion 15 series of laptops have been manufactured using ocean plastic waste materials. The company estimates that nearly 92,000 plastic bottles are pulled out of the oceans to manufacture these computers. Seventh question. Which fruit is scientifically referred to as 𝗨𝗨𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀? Option A, pear. Option B, dragon fruit. Option C, kiwi. Option D, lychee. Your time starts now. The correct answer is option B, dragon fruit. Scientifically referred to as 𝗨𝗨𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀𝗀, the dragon fruit is called as kamalam in India due to its resemblance to a lotus flower. Recently, India exported its first consignment of the dragon fruit sourced from the farmers of Sangli district, Maharashtra to Dubai as per the announcement from the Ministry of Commerce and Industry. Eighth question. Green War Room and Green App are the initiatives of which Indian state or union territory? Option A, Bihar. Option B, Kerala. Option C, Assam. Option D, Delhi. Your time starts now. The correct answer is option D, Delhi. The Delhi government has identified 150 pollution hotspots in the city this year, up from 13 last year, for strict monitoring and control measures. The government also launched an advanced Green War Room and Green App that will look into the problems pertaining to 10 kinds of pollutions throughout winter. A 21-member team has been formed to manage the Green War Room, which will work 24/7 to monitor the pollution situation in the UT. Ninth question. Who among the following discovered X-rays? Option A, Marie Curie. Option B, J.J. Thomson. Option C, W.C. Röntgen. Option D, James Chadwick. Your time starts now. The correct answer is option C, W.C. Röntgen. X-rays were discovered by Wilhelm Conrad Röntgen. W.C. Röntgen discovered X-rays while actually working on cathode rays. X-rays is a form of electromagnetic radiation having a wavelength ranging from 0.01 to 10 nanometers and frequencies in the range 30 petahertz to 30 exahertz. Some uses of X-rays. The main use of X-rays is in medicine to check for a broken bone inside body. X-rays can also be used to kill cancer cells. X-rays are also used at security checks at airports, railway stations, etc.
to check customers and baggage. X-rays are also used as art historians to see if a picture has been painted on the top of an older one. X-ray diffraction is also very important in spectroscopy and as a basis for X-ray crystallography. Last and final question. Which city is to host the 2032 Olympic Games? Option A, New Delhi. Option B, Brisbane. Option C, Rio de Janeiro. Option D, Moscow. Your time starts now. The correct answer is option B, Brisbane. The International Olympic Committee President Thomas Bach has announced that the Australian city of Brisbane has been selected to host the 2032 Summer Olympics. The games of the 35th Olympiad are awarded to Brisbane, Australia. With this, Australia has become the second country after the United States to host the Olympic Games in 3 different cities. Before this, Melbourne has hosted Olympics in 1956 and Sydney in 2000. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 733 755 8051. First question starts now. Who presents the economic survey every year? Option A, Ministry of Economic Affairs. Option B, Department of Economic Affairs. Option C, Department of Finance. Option D, Department of Revenue. Your time starts now. The correct answer is option B, Department of Economic Affairs. The Economic Survey of India is the flagship annual document of the Finance Ministry. The Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, represents a survey in the Parliament every year just before the Union Budget. It is prepared under the guidance of Chief Economic Advisor of India. This document is presented to both houses of Parliament during the budget session. Second question. Who chairs the Goods and Service Tax Council meeting? Option A, Prime Minister. Option B, Finance Minister. Option C, Finance Secretary. Option D, Niti Aayog CEO. Your time starts now. The correct answer is option B, Finance Minister. Union Finance Minister Nirmala Sitharaman chairs the Goods and Service Tax Council meeting. Recently, the 43rd GST Council meeting was conducted through video conferencing. The decision over tax rates on COVID vaccines was referred to a group of ministers. Quarterly returns for small traders will continue and has provided relaxation of the late fee penalty for payment of GST. Third question. 𝗏𝗏𝗀, a self-use kit for testing COVID-19 infection, is developed by which company? Option A, SII. Option B, Johnson & Johnson. Option C, MyLab. Option D, Bharat Biotech. Your time starts now. The correct answer is option C, MyLab. Pune-based company MyLab has developed the country's first self-use kit for testing COVID-19 infection. The rapid antigen test kit is named 𝗏𝗏𝗀.
and has been approved by the Indian Council of Medical Research for commercial production. The company has proposed to manufacture 40 to 60 million kits per month in the next few weeks. Fourth question. Which singer is known as Melody Queen in India? Option A, Lata Mangeshkar. Option B, Asha Bhosle. Option C, 𝗬𝘗𝘁𝗲𝗏. Option D, 𝗨ஹ𝘸𝘁𝗲𝗿𝗶𝗹. Your time starts now. The correct answer is option A, Lata Mangeshkar. Lata Mangeshkar was an Indian playback singer and occasional music composer. She is widely considered as one of the greatest and most influential singers in India. She was the recipient of 3 National Film Awards, 7 Filmfare Awards among others. In 1989, she was honored with the 𝗏𝗏𝗀𝗏𝗏𝗏 𝗏𝗏𝗀𝗏 award. In 2001, Lata Didi was also honored with India's highest civilian award, the Bharat Ratna. Fifth question. Which of the following kingdom represents bacteria? Option A, Monera. Option B, Protista. Option C, Protozoa. Option D, Metazoa. Your time starts now. The correct answer is option A, Monera. The Monera kingdom contains unicellular organisms with a prokaryotic cell organization like bacteria. They are single-cell organisms with no true nuclear membrane. The taxon Monera was first proposed as a phylum by Ernst Haeckel in 1866. Sixth question. Which among the following radio frequencies are used around the world in air navigational system? Option A, very low frequency. Option B, very high frequency. Option C, terahertz radiation. Option D, ultra high frequency. Your time starts now. The correct answer is option B, very high frequency. VHF omnidirectional radio range is a short-range radio navigation system for aircraft to determine their position on course by receiving radio signals transmitted by a network of fixed ground radio beacons with a receiver unit. Uses radio frequency in the very high frequency band from 108 to 117.95 MHz. VOR is the standard air navigational system in the world used by both commercial and general aviation. Seventh question. National Council of Science Museums has set up Science Center in Udaipur, located in which state? Option A, Assam. Option B, Arunachal Pradesh. Option C, Tripura. Option D, Jharkhand. Your time starts now. The correct answer is option C, Tripura. National Council of Science Museum has set up Science Center in Udaipur in the state of Tripura. The Governor of Tripura, Ramesh Bias, has inaugurated the Udaipur Science Center, which has been developed at a cost of 6 crore rupees. It is funded jointly by the Ministry of Culture and Department of Science, Technology and Environment, Tripura government. Eighth question. Which country has won the 2021 Copa America football? Option A, Brazil. Option B, Argentina. Option C, England. Option D, Italy. Your time starts now. The correct answer is option B, Argentina. Argentina beat Brazil 1-0 in the Copa America final to secure the team's first title in 28 years. It was held in the Maracanã Stadium in Rio de Janeiro. Lionel Messi also won his first major title. Argentina's captain Lionel Messi finishes as tournament's joint top goal scorer with Peru's Luis Diaz with 4 goals. Messi was elected joint best player
along with Brazil's Neymar. Argentina beat Ecuador in the quarterfinals and had a penalty shootout win over Colombia in the semi-final. 9th question. Hematite and magnetite are option A, iron ores, option B, copper ores, option C, manganese ores, option D, zinc ores. Your time starts now. The correct answer is option A, iron ores. Magnetite is the first iron ore with a very high content of iron, up to 70%. It has excellent magnetic qualities, especially valuable in the electrical industry. Hematite ore is the most important industrial iron ore in terms of the quantity used, but has a slightly low iron content than magnetite. Last and final question. Anantagiri Hills is located in which of the following states of India? Option A, Madhya Pradesh, option B, Telangana, option C, Chhattisgarh, option D, West Bengal. Your time starts now. The correct answer is option B, Telangana. Anantagiri Hills is located in the state of Telangana. Hussain Sagar and హిమాయత్ receive water that flows from the hill. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 7337558051. Who was the first Indian to win individual gold medal at the Commonwealth Games? Option A, P.T. Usha, option B, Milkha Singh, option C, Dhyan Chand, option D, Pan Singh Tomar. Your time starts now. The correct answer is option B, Milkha Singh. Milkha Singh, who is also called as Flying Sikh, passed away recently due to COVID. He was 91 years old. Milkha Singh won India's first individual gold medal at the Commonwealth Games in 1958 in Wales. Milkha Singh was a soldier and a track and field sprinter who represented India in various international events and brought laurels to the country. Second question. What is another name for blood cancer? Option A, leukemia, option B, carcinoma, option C, sarcoma, option D, melanoma. Your time starts now. The correct answer is option A, leukemia. Leukemia, a type of cancer found in your blood and bone marrow. It is caused by the rapid production of abnormal white blood cells. The high number of abnormal white blood cells are not able to fight infection and they impair the ability of the bone marrow to produce red blood cells and platelets. Third question. Which of the following animals has the longest lifespan? Option A, tortoise, option B, elephant, option C, crocodile, option D, dog. Your time starts now. The correct answer is option A, tortoise. Tortoises are the longest living land animal in the world, although the longest living species of tortoise is a matter of debate. Galapagos tortoises are noted to live over 150 years, but an Aldabra giant tortoise named Advaita
may have been the longest living at an estimated 255 years. Fourth question. Which organization has launched door-to-door delivery of diesel? Option A, Hindustan Petroleum. Option B, Bharat Petroleum Corporation Limited. Option C, Indian Oil Corporation. Option D, Oil and Natural Gas Corporation. Your time starts now. The correct answer is option B, Bharat Petroleum Corporation Limited. Bharat Petroleum Corporation Limited has launched door-to-door delivery of diesel to meet the growing demand. The company will deliver the fuel through 15 mobile browsers and 9 jerrycan facilities in different corners of the eastern region. The company has already launched 63 mobile dispensers serving the needs in the states of West Bengal, Bihar, Jharkhand, Odisha and Northeast states. Fifth question. India's first oxygen express carried oxygen to which state? Option A, Uttar Pradesh. Option B, Maharashtra. Option C, Assam. Option D, Haryana. Your time starts now. The correct answer is option B, Maharashtra. The country's very first oxygen express departed from Andhra Pradesh to supply oxygen to the state of Maharashtra. The rural service operated by Central Railways is ferrying oxygen from Visakhapatnam steel plant to meet the sudden surge in oxygen demand in Maharashtra due to COVID-19 pandemic. Sixth question. Which of the following is the state festival of Telangana? Option A, Dasara. Option B, Holi. Option C, Ugadi. Option D, Bonalu. Your time starts now. The correct answer is option D, Bonalu. After the formation of Telangana state in 2014, the Telangana Rashtra Samiti government had declared Bonalu as the state festival. Ashada Bonalu is the Telangana state festival held in the month of Ashada according to Hindu calendar, celebrating goddess Mahankali. Seventh question. What is glyphosate which was recently banned by Telangana government? Option A, herbicide. Option B, fertilizer. Option C, pesticide. Option D, fungicide. Your time starts now. The correct answer is option A, herbicide. Glyphosate is a herbicide which is used to kill weeds, especially used in cotton farms, and to kill annual broadleaf weeds and grasses that compete with crops. The Telangana government has imposed a total ban on glyphosate, a controversial herbicide, as the chemical's rampant use, especially in cotton, is polluting soil and causing health hazards to human beings. Eighth question. Summer campaign has been launched by which state? Option A, Jharkhand. Option B, Tamil Nadu. Option C, Assam. Option D, Meghalaya. Your time starts now. The correct answer is option A, Jharkhand. The state government of Jharkhand launched a campaign named Samar. It aims to tackle malnutrition in the state by identifying anemic women and malnourished children. It would converge various state departments and agencies to effectively reduce anemia in the state. Ninth question. Kimberley process is related to which among the following? Option A, gold. Option B, diamonds. Option C, semi-precious stones. Option D, aluminium. Your time starts now. The correct answer is option B, diamonds. The Kimberley process is a commitment to remove conflict diamonds from the global supply chain. India was one of the founder participants in the Kimberley process certification scheme. Launched in 2003, the Kimberley process is a coalition of governments, civil society and the diamond industry
to eliminate the trade in so-called conflict diamonds? Last and final question. Which of the following states of India has the largest area? Option A, Madhya Pradesh. Option B, Uttar Pradesh. Option C, Rajasthan. Option D, Tamil Nadu. Your time starts now. The correct answer is option C, Rajasthan. Rajasthan is a state in northern India. It covers 3,42,239 square kilometers or 10.4% of India's total geographical area. It is the largest Indian state by area and the 7th largest by population. Jaipur is the capital of Rajasthan. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 7337558051. మీ స్క్రీన్ పై మొదటి ప్రశ్న, ఏ గ్రంథి వలన అధిక ఆవేశం కలుగును? ఆప్షన్ ఏ థైరాయిడ్. ఆప్షన్ బి అడ్రినలిన్. ఆప్షన్ సి పిట్యూటరీ. ఆప్షన్ డి అవటు. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి అడ్రినలిన్ గ్రంథి. ఎపినెఫ్రిన్ అని కూడా పిలువబడే అడ్రినలిన్ గ్రంథి విసరల్ ఫంక్షన్లను నియంత్రించే ఒక హార్మోన్ మరియు ఔషధం. మీ శరీరం ఒత్తిడి లేదా ముప్పునకు అడ్రినలిన్ గ్రంథి ప్రతిస్పందిస్తుంది. అడ్రినల్ గ్రంథుల ద్వారా మరియు మెడుల్లా అబ్లాంగేటాలో తక్కువ సంఖ్యలో న్యూరాన్లతో ఉత్పత్తి అవుతుంది. సెకండ్ క్వశ్చన్, భారతదేశ రైన్ నదిగా దేనికి పేరు? ఆప్షన్ ఏ గంగా. ఆప్షన్ బి గోదావరి. ఆప్షన్ సి నర్మదా. ఆప్షన్ డి కృష్ణ. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ బి గోదావరి. గోదావరి నది మహారాష్ట్ర నాసిక్లో ప్రారంభమై మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల మీదుగా ప్రవహించి రాజమండ్రిలో విస్తృతమైనదిగా గంభీరమైనదిగా పారుతుంది. దక్షిణ భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద నదిగా గోదావరి నదిని పరిగణిస్తారు. గోదావరి నది చాలా ఉపనదులతో దేశమునందు 10వ వంతు ఆక్రమించుకున్నది. ఈ నది యొక్క మొత్తం పొడవు 1450 కిలోమీటర్లు. ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 927 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ప్రవహిస్తున్నది. గోదావరి ఉపనదులు సప్త మహర్షులైన గౌతమ మహర్షి, వశిష్ఠుడు, అత్రి, విశ్వామిత్రుడు, కౌశికుడు, భరద్వాజుడు మరియు అగస్త్య మహాముని పేర్ల మీద పిలువబడుచున్నవని ఒక కథ. ప్రస్తుతము గౌతమి మరియు వశిష్ఠ ఉపనదులు మాత్రమే కనిపించుచున్నవి. గోదావరి రాజమండ్రి వద్ద 4 కిలోమీటర్ల వెడల్పు, ధవళేశ్వరం వద్ద 7 కిలోమీటర్ల వెడల్పు కలిగి ఉన్నది. థర్డ్ క్వశ్చన్, మొదటి సిక్కు మత గురువు? ఆప్షన్ ఏ గురునానక్. ఆప్షన్ బి గురు అంగద్. ఆప్షన్ సి గురు హరగోవింద్. ఆప్షన్ డి గురు గోవింద్ సింగ్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ గురునానక్. సిక్కుల మత గురువు గురునానక్ పుట్టినరోజు కార్తీక పౌర్ణమి. మామూలుగానే విశిష్ట దినంగా భావించే కార్తీక పౌర్ణమి గురునానక్ జన్మదినం అయినందున ఈ రోజు పంజాబ్ ప్రజలకు మహాపర్వదినం. గురునానక్ జయంతిని పంజాబీలు గురు పూరబ్ అంటారు. గురునానక్ జయంతిని భారత ప్రభుత్వం సెలవు దినంగా ప్రకటించింది. 1469లో పాకిస్తాన్లోని లాహోర్ సమీపంలో ఉన్న నన్కానా సాహిబ్ లో గురునానక్ జన్మించారు. ఆయన పుట్టింది ముస్లిం కుటుంబంలో.
నానక్ హిందూ, ఇస్లామిక్ మత గ్రంథాలను అధ్యయనం చేశారు. అయితే ఈ రెండు మతాలకు భిన్నమైన సిక్కు మతాన్ని స్థాపించి ఆరాధ్య గురువయ్యారు. మొత్తం 10 మంది సిక్కు మత గురువులలో గురునానక్ తొలి గురువు. లాహోర్లో గురునానక్ పుట్టిన పవిత్ర ప్రదేశం గురుద్వారా జనం ఆస్థాన్ అయింది. 4వ ప్రశ్న మీ స్క్రీన్ పై. మొట్టమొదటి ట్రాన్స్జెండర్ ఒలింపియన్ ఎవరు? ఆప్షన్ ఏ క్వీన్, ఆప్షన్ బి అలానా స్మిత్, ఆప్షన్ సి లారెల్ హబ్బర్డ్, ఆప్షన్ డి చెస్లీ వోల్ఫ్. Your time starts now. The correct answer is option C, లారెల్ హబ్బర్డ్. హబ్బర్డ్ న్యూజిలాండ్ వెయిట్ లిఫ్టర్. అతను 2020 సమ్మర్ ఒలింపిక్స్లో పాల్గొనడానికి ఎంపికయ్యాడు. లింగ మార్పిడి తర్వాత ఒలింపిక్ క్రీడల్లో పాల్గొనే మొదటి ట్రాన్స్జెండర్ అథ్లెట్ ఆమె. ఆమె లింగ పరివర్తనకు ముందు హబ్బర్డ్ 1998లో న్యూజిలాండ్ జూనియర్ రికార్డులను కొత్తగా స్థాపించబడిన M105 విభాగంలో 135 కిలోల విభాగంలో రికార్డు నెలకొల్పారు. న్యూజిలాండ్కు చెందిన లారెల్ హబ్బర్డ్ రికార్డ్ సృష్టించారు. ఒలింపిక్స్లో పాల్గొననున్న తొలి ట్రాన్స్జెండర్ అథ్లెట్గా ఘనత వహించారు. ఒలింపిక్స్లో ట్రాన్స్జెండర్లకు ప్రత్యేక కేటగిరీ లేకపోవడం వల్ల హబ్బర్డ్ మహిళల విభాగంలోనే బరిలోకి దిగింది. 2013 వరకు ఆమె పురుషుల కేటగిరీలో పోటీపడింది. ఈమె అసలు కెవిన్ హబ్బర్డ్. జూనియర్ స్థాయి పోటీల్లోనే పలు జాతీయ రికార్డులు నెలకొల్పింది. ట్రాన్స్జెండర్ గా మారిన తరువాత 2017లో జరిగిన ప్రపంచ ఛాంపియన్షిప్ లో రజతంతో పాటు 2019 పెసిఫిక్ గేమ్స్ లో స్వర్ణంతో మెరిసింది. 2018 కామన్వెల్త్ పోటీల్లో పాల్గొన్నా సరే గాయం కారణంగా మధ్యలోనే తప్పుకుంది. 5th క్వశ్చన్. వంతెనలు లేని అత్యంత పొడవైన నది ఏది? ఆప్షన్ ఏ సబర్మతి, ఆప్షన్ బి పెన్నార్, ఆప్షన్ సి కావేరి, ఆప్షన్ డి అమెజాన్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి అమెజాన్. ప్రపంచంలోనే రెండో అతి పొడవైన నది అమెజాన్. ఈ నది పైన ఇప్పటి వరకు ఒక్క వంతెన కూడా లేదు. నది వెడల్పు కారణంగా వంతెనల నిర్మాణం సాధ్యం కాలేదు. ఆ నదిని దాటడం కోసం అమెజాన్ పరివాహక ప్రాంత వాసులు ఫెర్రీలను వినియోగిస్తారు. అమెజాన్ నది దక్షిణ అమెరికా ఖండంలోని పెరు, కొలంబియా, బ్రెజిల్ దేశాల గుండా ప్రవహిస్తుంది. మీ 6వ ప్రశ్న మీ స్క్రీన్ పై. పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్ను అభివృద్ధి చేసిన సంస్థ ఏది? ఆప్షన్ ఏ చైనా, ఆప్షన్ బి బెర్ముడా, ఆప్షన్ సి దుబాయ్, ఆప్షన్ డి ఇజ్రాయెల్. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ డి ఇజ్రాయెల్. పెగాసస్ సాఫ్ట్వేర్ను ఇజ్రాయెల్కు చెందిన టెక్నాలజీ సైబర్ సెక్యూరిటీ సంస్థ NSO గ్రూప్ అభివృద్ధి చేసింది. స్మార్ట్ ఫోన్ల నుంచి రహస్యంగా సమాచారం సేకరించేందుకు పనికొస్తుంది. మాల్వేర్ లేదా స్పైవేర్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్ల మైక్రోఫోన్, కెమెరా నియంత్రణ ఇతరుల చేతుల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. కావాలనుకుంటే ఈమెయిల్లు, లొకేషన్ డేటాను కూడా సంపాదించొచ్చు. ఎన్క్రిప్టెడ్ ఆడియో ఫైళ్లను, మెసేజ్లను కూడా ఈ పెగాసస్ ద్వారా వినొచ్చు, చదవచ్చని యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ తయారు చేసే కార్పస్కై నివేదిక చెబుతోంది. 7th క్వశ్చన్. అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం ఏ రోజున జరుపుకుంటారు? ఆప్షన్ ఏ జనవరి 29, ఆప్షన్ బి మార్చి 14, ఆప్షన్ సి ఫిబ్రవరి 21, ఆప్షన్ డి సెప్టెంబర్ 9. Your time starts now. The correct answer is option C, ఫిబ్రవరి 21. అంతర్జాతీయ మాతృభాషా దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం ఫిబ్రవరి 21న ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహించాలని 1999 నవంబర్ 17న యునెస్కో ప్రకటించింది. 2000 సంవత్సరం నుంచి ప్రతి ఏటా మాతృభాషా పరిరక్షణ కార్యక్రమాన్ని యునెస్కో డైరెక్టర్ జనరల్ ప్రకటిస్తూ వస్తున్నారు. ప్రపంచంలో చిన్న పెద్ద భాషలన్నింటినీ రక్షించుకోవాలని, భాషా సాంస్కృతిక వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకోవడం ద్వారానే మనం జీవన వైవిధ్యాన్ని కాపాడుకోగలమని యునెస్కో చెబుతోంది. 8th క్వశ్చన్. వడ్డీ వ్యాపారం గురించి తొలిసారిగా ప్రస్తావించిన గ్రంథం ఏది? ఆప్షన్ ఏ ఐతరేయ బ్రాహ్మణం, ఆప్షన్ బి శతపథ బ్రాహ్మణం, ఆప్షన్ సి యజుర్వేదం, ఆప్షన్ డి
అథర్వణ వేదం. Your time starts now. The correct answer is option B. శతపథ బ్రాహ్మణం. శతపథ బ్రాహ్మణం 100 మార్గాల బ్రాహ్మణం. సంక్షిప్తంగా శబ్రా వేద కర్మలను వివరిస్తూ శుక్ల యజుర్వేదం సంబంధం ఉన్న గద్య గ్రంథాలలో ఇది ఒకటి. శుక్ల యజుర్వేదానికి సంబంధించి ఉన్న ఒకే ఒక బ్రాహ్మణం శతపథ బ్రాహ్మణం. ఇది 100 అధ్యాయాలు ఉన్న గ్రంథం కాబట్టి దీనికి ఈ పేరు సార్థకమైంది. దీని మూల రూపం 2 విభాగాలు ఉంది. మాధ్యందిన శాఖకు చెందిన మాధ్యందిన శతపథ బ్రాహ్మణం, కాన్య శాఖకు చెందిన కాన్య శతపథ బ్రాహ్మణం. ఈ 2 శాఖలలో చిన్న చిన్న తేడాలుంటాయి తప్ప పెద్దగా భేదం లేదు. సాయనుడు మాధ్యందిన శతపథ బ్రాహ్మణమునకు సమగ్రంగా భాష్యం చేయడం వలన ఇది వైదిక లోకానికి అందుబాటులోకి బాగా వచ్చింది. ఈ శతపథ బ్రాహ్మణం పూర్వనామముతో 7.624 ఖండికలు, 100 అధ్యాయాలు, 14 కాండాలు కలిగి ఉంది. ప్రతి కాండ కొన్ని ప్రపాఠకాలుగా విభజించబడింది. ఈ బ్రాహ్మణంలో 68 ప్రపాఠకాలు ఉన్నాయి. ప్రపాఠకములు తిరిగి అధ్యాయాలుగా విభజించబడ్డాయి. 100 అధ్యాయాలు మరలా 438 బ్రాహ్మణాలుగా వేరుచేయబడ్డాయి. ప్రతి బ్రాహ్మణంలోనూ కొన్ని ఖండికలు ఉంటాయి. 9th క్వశ్చన్. పేస్ మేకర్ అనేది క్రింది వానిలో దేనికి సంబంధించినది? ఆప్షన్ ఏ గుండె, ఆప్షన్ బి కాలేయం, ఆప్షన్ సి ఊపిరితిత్తులు, ఆప్షన్ డి క్లోమం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ గుండె. ఆరోగ్యంగా ఉన్న వ్యక్తి గుండె నిమిషానికి 72 సార్లు, అలాగే రోజుకు 1,00,000కు పైగా కొట్టుకుంటుంది. అయితే వయసు పెరిగే కొద్దీ కొందరికి హృదయ స్పందనలు కాస్త తగ్గుతాయి. అలాగే గుండె సరైన వేగంతో కొట్టుకోకపోతే డాక్టర్లు అన్ని రకాల పరీక్షలు చేసి ఒక పరికరం ఏర్పాటు చేస్తారు. అదే పేస్ మేకర్. ఇది చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ పరికరం. అత్యాధునిక వైద్య సాంకేతిక విజ్ఞాన ఫలితం అయిన పేస్ మేకర్ ఎర్రైథిమియా వ్యాధిగ్రస్తుల శరీరంలో ఇమిడిపోయి గుండె స్పందనలను ఆరోగ్యకర స్థాయిలో ఉండేట్లు నియంత్రిస్తుంటుంది. బ్యాటరీపై ఆధారపడి పనిచేసే ఈ చిన్న పరికరం గుండెకు అదనపు విద్యుత్ ప్రేరణలను ఇస్తుంటుంది. దాంతో గుండె తగినన్ని సార్లు కొట్టుకుంటుంది. పేస్ మేకర్లో పల్స్ జనరేటర్, ఇన్సులేటెడ్ లెడ్స్ అనే 2 భాగాలు ఉంటాయి. వీటిలో పల్స్ జనరేటర్ ఓ చిన్న లోహపు డబ్బా. దీనిలో అతి చిన్న ఎలక్ట్రానిక్ చిప్, 5 నుండి 7 సంవత్సరాల పాటు పనిచేయగల బ్యాటరీలు ఉంటాయి. ఇవి 2 కలిసి ఓ చిన్న కంప్యూటర్ లాగా పనిచేస్తాయి. ఇది గుండె స్పందన వేగాన్ని గమనించి తగినన్ని సార్లు కొట్టుకునేందుకు అవసరమైన విద్యుత్ ప్రేరణలను పంపిస్తుంది. చివరి ప్రశ్న, సులువైన ప్రశ్న మీ స్క్రీన్పై. మనం రెగ్యులర్గా మన గ్యాడ్జెట్స్లో వాడుతున్న ఇంటర్నెట్ను తెలుగులో ఏమంటారు? ఆప్షన్ ఏ మాయాజాలం, ఆప్షన్ బి ఇంద్రజాలం, ఆప్షన్ సి అంతర్జాలం, ఆప్షన్ డి మంత్రజాలం. యువర్ టైమ్ స్టార్ట్స్ నౌ. ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈస్ ఆప్షన్ సి అంతర్జాలం. అంతర్జాలాన్ని ఆంగ్లంలో ఇంటర్నెట్ అని అంటారు. అంతర్జాలము అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న కంప్యూటర్లను కలిపే ఒక వ్యవస్థ. మరింత వివరంగా చెప్పాలంటే ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్లను కలిపే ఒక నెట్వర్క్. ఈ వ్యవస్థలో ఉన్న కంప్యూటర్లు ఒకదానితో ఒకటి సంభాషించుకునేందుకు ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అనే నియమావళిని ఉపయోగిస్తారు. ఇంటర్నెట్ అంటే ఏమిటో అర్థం అవటానికి ఒక చిన్న ఉపమానం చెప్పుకోవచ్చు. ఒక పేటలో ఉన్న ఇళ్లని కలుపుతూ ఒక వీధి ఉంటుంది. ఒక ఇంటి నుండి మరొక ఇంటికి వెళ్లటానికి ఈ వీధి అవసరం. ఊళ్ళో ఉన్న పేటలన్నిటినీ కలపటానికి అల్లిబిల్లిగా అల్లుకొని ఊరి నిండా పెద్ద రహదారులు ఉంటాయి. ఒక ఊరి నుండి మరొక ఊరికి వెళ్లటానికి ప్రాంతీయ రహదారులు ఉంటాయి. ఒక దేశం నుండి మరొక దేశం వెళ్లటానికి సముద్రంలోనూ ఆకాశంలోనూ అంతర్జాతీయ రహదారులు ఉంటాయి. ఒక మ్యాప్లో చూస్తే ఈ చిన్న వీధులు, రహదారులు అన్నీ ఒక జాలరవాడి వలలా కనిపిస్తాయి. ఇదే విధంగా ప్రపంచంలో ఉన్న కంప్యూటర్లు అన్నీ కూడా చిన్న చిన్న ప్రాంతీయ వలలలాగా, పెద్ద పెద్ద అంతర్జాతీయంగా అల్లుకుపోయిన వలలలాగా కనిపిస్తాయి. కనుక వీటిని అంతర్జాలం అంటారు. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 7337558051.
question. What is the name of India's national aquatic animal? Option A, river dolphin. Option B, crocodile. Option C, cuttlefish. Option D, green frog. Your time starts now. The correct answer is option A, river dolphin. Ganges river dolphin is the national aquatic animal of India. In the past decade, the population of Gangetic dolphins has reduced to a greater extent. In order to conserve and save the species from extinction, the Ganges river dolphin was declared as the national aquatic animal on 18th May 2010 by the Ministry of Environment and Forests. Second question. Which monument was built by 𝗏𝗏𝗂𝗏𝗏𝗃𝗏𝗃 in 1591 to commemorate the end of plague? Option A, Jama Masjid. Option B, Makkah Masjid. Option C, Charminar. Option D, Toli Masjid. Your time starts now. The correct answer is option C, Charminar. He commemorated the end of the plague by building a mosque which became known as Charminar because of its 4 towering and distinctive minarets, one on each of the building's 4 corners. It formed the centerpiece around which Hyderabad was planned. Third question. Which state is known as India's Spice Garden? Option A, Kerala. Option B, Karnataka. Option C, Tamil Nadu. Option D, Assam. Your time starts now. The correct answer is option A, Kerala. Kerala is known as the Spice Garden of India as it has a variety of spices and which is popular for its taste in the whole world. Idukki and Wayanad are the major districts for the cultivation of species in the entire state. Fourth question. Which agreement signed at the end of India-Pakistan War of 1971? Option A, Tashkent Declaration. Option B, Delhi Declaration. Option C, Shimla Agreement. Option D, none of the above. Your time starts now. The correct answer is option C, Shimla Agreement. To ensure their release, Pakistan Prime Minister 𝗏𝗏𝘗𝗏𝗏𝗏 Bhutto had to travel all the way to Simla to sign an agreement in 1972. It was at the Barnes Court that the historic Shimla Agreement was signed between Bhutto and then Prime Minister Indira Gandhi on July 3, 1972. Fifth question. The first Indian newspaper to offer an online edition on internet. Option A, The Hindu. Option B, Deccan Chronicle. Option C, Times of India. Option D, Hindustan Times. Your time starts now. The correct answer is option A, The Hindu. The Hindu became in 1995 the first Indian newspaper to offer an online edition. The Hindu is an English language Indian daily newspaper owned by the Hindu Group headquartered in Chennai, Tamil Nadu. It began as a weekly in 1878 and became a daily in 1889. Sixth question. Hornbill Festival is celebrated in which state of India? Option A, Manipur. Option B, Nagaland. Option C, Meghalaya. Option D, Mizoram. Your time starts now. The correct answer is option B, Nagaland. The Hornbill Festival is a declaration held every year from 1st to 10th December in Nagaland, Northeast India. It is also called the Festival of Festivals. The festival is celebrated to encourage inter-tribal harmony and promote colorful local culture and traditions. Seventh question. Which of the following represents the absolute zero temperature? Option A, 0 degrees centigrade. Option B, minus 100 degrees centigrade. Option C, minus 273.15 degrees centigrade. Option D, 273.15 degrees centigrade. Your time starts now.
The correct answer is option C, minus 273.15 degrees centigrade. Absolute zero is the lowest possible temperature where nothing could be colder and no heat energy remains in a substance. Absolute zero is the point at which the fundamental particles of the nature have minimal vibrational motion, retaining only quantum mechanical zero-point energy-induced particle motion. Absolute zero, temperature at which a thermodynamic system has the lowest energy. It corresponds to minus 273.15 degrees centigrade on the Celsius temperature scale and to minus 459.67 degrees Fahrenheit on the Fahrenheit temperature scale. 8th question. Where does the oxidation takes place in galvanic cell? Option A, anode. Option B, cathode. Option C, oxidation does not take place. Option D, none of the above. Your time starts now. The correct answer is option A, anode. Reduction always occurs at the cathode and oxidation always occurs at the anode. Since reduction is the addition of electrons, electrons must travel towards the site of reduction. In an electrolytic cell, the negative charge is on the cathode while the positive charge is on the anode. 9th question. Who has been appointed as the Mission Director of Atal Innovation Mission? Option A, 𝗚𝗏𝘗𝗂𝗏. Option B, 𝗬𝗏𝗏𝗏. Option C, Amitabh Kant. Option D, Rajiv Kumar. Your time starts now. The correct answer is option B, 𝗬𝗏𝗏𝗏𝗏. Acclaimed socio-technologist Dr. 𝗬𝗏𝗏𝗏𝗏 has been appointed as the new Mission Director for Atal Innovation Mission, a flagship initiative of the Government of India under the auspices of the Niti Aayog. AIM is the Government India's flagship initiative to promote a culture of innovation and entrepreneurship in the country. Objectives: to create awareness and create an umbrella structure to oversee the innovation ecosystem of the country. 10th question. Which among the following is not a G7 member? Option A, Britain. Option B, Canada. Option C, Italy. Option D, India. Your time starts now. The correct answer is option D, India. The Group of Seven is an intergovernmental political forum consisting of Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United Kingdom, and the United States. The G7 provides global leadership and plays a powerful catalyst role on issues that are later taken up by the other fora with broader global and regional membership. The G7 brings together the world's advanced economies to influence global trends and tackle pervasive and cross-cutting issues. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 7337558051. First question on your screen. How many countries are members of the North Atlantic Treaty Organization in 2022? Option A, 18 member states. Option B, 16 member states. Option C, 30 member states. Option D, 49 member states. Your time starts now. The correct answer is option C, 30 member states.
NATO is an international alliance that consists of 30 member states from Europe, North America and Asia. NATO is an intergovernmental military alliance among 28 European countries and 2 North American countries. Established in the aftermath of World War II, the organization implements the North Atlantic Treaty signed 4th April 1949. Second question on your screen. What software is used for augmented reality? Option A, JDK. Option B, AR Toolkit. Option C, Abstract Window Toolkit. Option D, Windows Template Library. Your time starts now. The correct answer is option B, AR Toolkit. AR Toolkit is an open source and free to use SDK available for AR development for devices on different platforms. Apart from Android and iOS, AR Toolkit is used for AR apps on Windows, Linux and OS X. Initially released in 1999, AR Toolkit has undergone various updates. Augmented reality is an enhanced version of the real physical world that is achieved through the use of digital visual elements, sound or other sensory stimuli delivered via technology. Your third question is about sports. Who will host the 2026 FIFA World Cup? Option A, Canada, Mexico and the United States. Option B, Colombia and Peru. Option C, Ghana. Option D, United Kingdom and Republic of Ireland. Your time starts now. The correct answer is option A, Canada, Mexico and the United States. Federation International, the Football Association, is an international association football competition contested by the senior men's national teams of the members of the FIFA, the sport's global governing body. The 2026 FIFA World Cup will be staged in Canada, Mexico and the United States. Football's most prestigious tournament will be played with 48 teams. Fourth question is on your screen. Which is the largest exported item among all fresh food category from India? Option A, fresh grapes. Option B, guava. Option C, fresh mangoes. Option D, betel leaves and nuts. Your time starts now. The correct answer is option A, fresh grapes. Fresh grapes is the largest exported item among all fresh food category. During 2021, the export value of fresh grapes was $314 million. During 2021, fresh grapes and other fresh fruits accounted for 92% in India's total export of fresh fruits. Fifth question is on your screen, please. India launched an initiative to bring Indians stranded in Ukraine back home. What is that initiative called? Option A, Operation Bharat. Option B, Operation Qiv. Option C, Operation Moscow. Option D, Operation Ganga. Your time starts now. The correct answer is option D, Operation Ganga. Operation Ganga is an initiative launched by the Government of India to bring back Indian citizens stranded in Ukraine. India is currently evacuating its nationals by moving them via land routes to the East European countries' neighbors, namely Romania, Hungary, Poland and Slovakia, and then flying them out from there. Sixth question. Which Indian has been conferred with the Whitley Award 2021? Option A, 𝗏𝗏𝘓. Option B, Akshay Kumar. Option C, Mary Kom. Option D, Susana de Souza. Your time starts now. The correct answer is option A, 𝗏𝗏𝘓. A church worker from Nagaland has won the Whitley Award, also known as the Green Oscar, for his efforts to create a network of community
own forests in the state and protect the rare Amur falcon. In his 40s, 𝗏𝗏 is the only Indian to win the prestigious award awarded annually to individuals from the Global South by UK-based charity, the Whitley Fund for Nature this year. He has been in the conservation space for more than a decade now. 7th question is about banking. Which of the following has become the first bank to launch the biometric-based payment system Aadhaar Pay through its network? Option A, HDFC. Option B, IDFC. Option C, Canara Bank. Option D, Axis Bank. Your time starts now. The correct answer is option B, IDFC. Infrastructure Development Finance Company IDFC Limited was established in 1997 to finance infrastructure projects in India. IDFC is a professionally managed new private sector bank in India promoted by IDFC Limited. IDFC Bank has become the India's first bank to launch the biometric-based digital payment system Aadhaar Pay through its network that will allow even those without mobile phones to do cashless transactions. This question is about culture. 8th question. How Kumbh Mela is organized in India? Option A, every 4 years at 3 locations. Option B, every 12 years at 4 locations. Option C, every 3 years at 4 locations. Option D, every 4 years at 4 locations. Your time starts now. The correct answer is option B, every 12 years at 4 locations. Kumbh Mela is a major pilgrimage and festival in Hinduism. It is celebrated in a cycle of approximately 12 years to celebrate every revolution 𝗏ৃஹஸ்பதி completes at a 4 riverbank pilgrimage site, the Allahabad, Haridwar, Nasik and Ujjain. The pilgrimage occurs 4 times every 12 years, once at each of the 4 locations. Each 12-year cycle includes the Maha Kumbh Mela at Prayag, attended by millions of people, making it the largest pilgrimage gathering around the world. 9th question on your screen. What are the newly added teams in the IPL 2022? Option A, Jammu Chains and Gangtok Tigers. Option B, Kanpur Lions and Nasik Warriors. Option C, Kerala Titans and Pune Super Giants. Option D, Gujarat Titans and Lucknow Super Giants. Your time starts now. The correct answer is option D, Gujarat Titans and Lucknow Super Giants. 2 new IPL teams have been inducted, Gujarat Titans and Lucknow Super Giants. Both teams will start their campaigns on March 28 at 7:30 p.m. at the MCA Stadium in Pune under the leadership of Hardik Pandya and KL Rahul respectively. In 2007, the Board of Control for Cricket in India established the Indian Premier League, a professional 2020 cricket league with teams in 10 Indian cities. Last and final question, 10th question on your screen. How do you abbreviate URL in the web? Option A, Uniform Remote Location. Option B, Unidentified Resource Loader. Option C, Unified Registry Locator. Option D, Uniform Resource Locator. Your time starts now. The correct answer is option D, Uniform Resource Locator. In addition to hypertext and HTTP, URL is one of the most important concepts of the web. It serves as a mechanism for retrieving any published resources on the web. URL stands for Uniform Resource Locator, which is nothing more than the address of a given resource on the internet. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 733 755 8051.
First question on your screen. It's about inventions. Who invented watch? Option A, 𝗬𝗏𝘁𝗲𝗏. Option B, 𝗏𝘗𝘁𝗏𝗏. Option C, Stewman. Option D, Patek Philippe. Your time starts now. The correct answer is option B, 𝗏𝘗𝘁𝗏𝗏. Though various locksmiths and different people from different communities invented different methods for calculating time, it was 𝗏𝘗𝘁𝗏𝗏, a locksmith from Nuremberg, Germany, who is credited with the invention of modern-day clock and the originator of entire clock-making industry that we have today. Very interesting question about discoveries. Second question on your screen. Who discovered the X-rays first? Option A, A.E. Becquerel. Option B, Inge Edler. Option C, 𝗨𝗏𝘸𝗏𝗃 Hertz. Option D, Wilhelm Röntgen. Your time starts now. The correct answer is option D, Wilhelm Röntgen. After studying the properties of this new type of radiation able to go through a screen of some thickness, Wilhelm Röntgen announced the discovery of X-rays in December 1895 after 7 weeks of hard work. He named them X-rays to underline the fact that their nature was unknown. Your third question is about mathematics. Name a shape that has 10 sides. Option A, pentagon. Option B, hexagon. Option C, decagon. Option D, tetragon. Your time starts now. The correct answer is option C, decagon. In geometry, a decagon is a 10-sided polygon or pentagon. The total sum of the interior angles of simple decagon is 1440 degrees and the exterior angles add up to 360 degrees. A self-intersecting regular decagon is known as a decagram. The question is about sports. Fourth question is on your screen. Which was the first non-test playing country to beat India in an international match? Option A, Canada. Option B, Sri Lanka. Option C, Zimbabwe. Option D, East Africa. Your time starts now. The correct answer is option B, Sri Lanka. Sri Lanka got the status of test playing country in 1981 and beat India in the 1979 World Cup. Before this, they were champion of ICC non-test playing countries. The 1979 Cricket World Cup was the second edition of the Cricket World Cup. Organized by the International Cricket Conference, it was held in England from 9th to 23rd June 1979. The next question is about Russia-Ukraine war. Fifth question is on your screen, please. How many have died in Ukraine conflict 2022? Option A, 3,000 civilians including 56 children. Option B, 564 civilians including 41 children. Option C, 1,569 civilians including 91 children. Option D, 389 civilians including 51 children. Your time starts now. The correct answer is option B, 564 civilians including 41 children. The UN's Human Rights Office has confirmed the deaths of 564 civilians including 41 children in Ukraine since the Russian invasion began. The Russia-Ukrainian war is an ongoing war between Russia together with pro-Russian separatist forces and Ukraine. It began in February 2014 following the Ukrainian Revolution of Dignity and initially focused on the status of Crimea and parts of the Donbass, internationally recognized as part of Ukraine. Sixth question. Who was the first ODI captain for India? Option A, Ajit Wadekar. Option B, Bishan Singh Bedi. Option C, Nawab Patodi. Option D, Vinu Mankad. Your time starts now. The correct answer is option A, Ajit Wadekar. Ajit Wadekar was the first ODI captain for India. Ajit Lakshman Wadekar has played only 2 ODI matches.
𝗬𝗏𝘓𝗏 was an Indian international cricketer who played for the Indian national team between 1966 and 1974. Described as an aggressive batsman, 𝗏𝗏 made his first-class debut in 1958 before making his foray into international cricket in 1966. Seventh question is about banking. Which organization developed a BHIM application? Option A, NPCI. Option B, SEBI. Option C, RBI. Option D, SBI. Your time starts now. The correct answer is option A, NPCI. NPCI, National Payments Corporation of India, developed BHIM application. BHIM, Bharat Interface for Money, is an Indian mobile payment app developed by the National Payments Corporation of India. Based on the Unified Payments Interface launched on 30 December 2016, it was intended to facilitate e-payments directly through banks and encourage cashless transactions. NPCI provides the banks participating in UPI access to system where they can download reports, raise chargebacks, update the status of UPI transactions, etc. This question is about culture. Eighth question. Kargam is a folk dance of which Indian state? Option A, Kerala. Option B, Tamil Nadu. Option C, Karnataka. Option D, Andhra Pradesh. Your time starts now. The correct answer is option B, Tamil Nadu. Kargam is a popular folk dance of Tamil Nadu. It's a folk dance with musical accompaniment performed balancing a pot on the head. Traditionally, this dance was performed by the villagers in praise of the rain goddess of Mariamma and river goddess Gangai Amman. Interesting question about summits and conferences. Ninth question is on your screen. Where is the headquarters of BIMSTEC located? Option A, Dhaka. Option B, New Delhi. Option C, Beijing. Option D, Colombo. Your time starts now. The correct answer is option A, Dhaka. Headquarters of BIMSTEC located in Dhaka, Bangladesh. The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation is a regional organization comprising 7 member states lying in the littoral and adjacent areas of the Bay of Bengal, constituting a contiguous regional unity. Out of the 7 members, 5 are from South Asia, Bangladesh, Bhutan, India, Nepal and Sri Lanka. 2 are from Southeast Asia, Myanmar and Thailand. Last and final question. 10th question is on your screen. How do you abbreviate SAARC? Option A, South Asian Association for Rural Council. Option B, South African Association for Regional Committee. Option C, South American Association for Regional Committee. Option D, South Asian Association for Regional Cooperation. Your time starts now. The correct answer is option D, South Asian Association for Regional Cooperation. The South Asian Association for Regional Cooperation, SAARC, is a regional intergovernmental organization and geopolitical union of states in South Asia. Its member states are Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, the Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. SAARC Secretariat was established in Kathmandu on 16th January 1987 by Bangladesh diplomat Abul Ahsan, who was the first Secretary General, and was inaugurated by King Birendra Bir Bikram Shah of Nepal. Since its creation, its member nations have contributed to a total of 14th General Secretaries. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీశాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని కోరుకుంటున్నారో ఈ కింది వాట్సాప్ నెంబర్కు మీ సందేశాలను పంపగలరు. ఫీడ్బ్యాక్ టు దిస్ వాట్సాప్ నెంబర్ 7337558051. tsmantvonline@gmail.com. feedback-softnet@telangana.gov.in.
జనరల్ నాలెడ్జ్ లో మన విజ్ఞానాన్ని మరింత పెంచేందుకు టీసాట్ ప్రత్యేక కార్యక్రమం చేపట్టింది. పలు అంశాలపై మనకున్న తెలివితేటల్ని పరీక్షించుకోవడం, తెలియని అంశాలపై అవగాహన పెంచుకునేందుకు ఈ కార్యక్రమం రూపకల్పన చేసింది. ఈ ప్రత్యేక క్విజ్ కార్యక్రమంలో మీరు పాల్గొనాలనుకుంటున్నారా? మీ విజ్ఞానాన్ని మా ద్వారా ప్రపంచానికి పంచాలనుకుంటున్నారా? అయితే మీ ప్రశ్నలు మరియు ఆప్షన్స్ మా టీసాట్ ఛానల్ పై నేరుగా సంధించండి లేదా ఈమెయిల్ కు పంపించగలరు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్ యువర్ స్క్రీన్. Which among the following temperature scale is based upon absolute zero? Option A, Celsius. Option B, Fahrenheit. Option C, Kelvin. Option D, Rankine. Your time starts now. The correct answer is option C, Kelvin. Any temperature scale having absolute zero for its 0 point is termed as absolute temperature scale or thermodynamic scale. In the International System of Units, the Kelvin scale is the standard for all scientific temperature measurements. Second question on your screen. Indian Army has developed which mobile app for soldiers to track promotions and postings? Option A, Soldier app. Option B, Hamraz app. Option C, Army Cloud app. Option D, Track Post app. Your time starts now. The correct answer is option B, Hamraz app. The Indian Army has developed a mobile application, Hamraz, through which serving soldiers can track details like postings and promotions. Through the Hamraz app, soldiers can also view their monthly salary slips and the Form 16 and also download them. Third question on your screen. Yellow revolution is related to which crop production? Option A, pulses. Option B, oil seeds. Option C, sunflower. Option D, honey. Your time starts now. The correct answer is option B, oil seeds. The revolution launched in 1986-87 to increase the production of edible oil, especially mustard and sesame seeds, to achieve self-reliance is known as the Yellow Revolution. Sam Pitroda is known as the father of the Yellow Revolution in India. Fourth question on your screen. Which city is known as the coal capital of India? Option A, Ranchi. Option B, Dhanbad. Option C, Bokaro. Option D, Zaria. Your time starts now. The correct answer is option B, Dhanbad. Dhanbad has some of the largest coal mines in India and is called the coal capital of India. The city is surrounded by 112 coal mines with a total production of 27.5 million tons. Fifth question on your screen. Where is the headquarters of East Central Railways located? Option A, Kolkata. Option B, Bilaspur. Option C, Allahabad. Option D, Hazipur. Your time starts now. The correct answer is option D, Hazipur. Hazipur is the headquarters and largest city of Vaishali district of the state of Bihar in India. Hazipur is the 16th most populous city of Bihar, besides being the second fastest developing city next to Patna. Sixth question on your screen. Statue of Equality at Hyderabad features which Bhakti saint? Option A, Ramanujacharya. Option B, Vallabhacharya. Option C, Chaitanya Mahaprabhu. Option D, Madhavacharya. Your time starts now. The correct answer is option A, Ramanujacharya.
The Statue of Equality, also referred to as the Ramanuja statue, is a statue of the 11th century Vaishnavite Ramanuja located on the premises of Chinnajia Trust at Muchintal, Hyderabad. It is the second tallest sitting statue in the world. 7th question on your screen. In which year nationalization of SBI subsidiaries took place? Option A 1950, Option B 1955, Option C 1959, Option D 1965. Your time starts now. The correct answer is Option C 1959. In 1959, State Bank of India Act was passed. As per the Act, 7 subsidiary banks of the State Bank of India were nationalized as a major process of nationalization. 8th question on your screen. Which noble gas is used in radiotherapy? Option A neon, Option B argon, Option C radon, Option D xenon. Your time starts now. The correct answer is Option C radon. Radon is a colorless and odorless gas. It is chemically inert but radioactive. Radon decays into radioactive polonium and alpha particles. This emitted radiation made radon useful in cancer therapy. 9th question on your screen. The first chairperson of the National Green Tribunal was Option A Justice A.S. Naidu, Option B Justice 𝗨𝗸𝘁𝗲𝗿𝗶𝗵, Option C Justice Markandeya Katju, Option D Justice A.K. Ganguly. Your time starts now. The correct answer is Option B Justice 𝗨𝗨𝗁𝗏𝗏𝗏𝗏. The chairperson of the NGT is a retired judge of the Supreme Court headquartered in New Delhi. On 18th October 2010, Justice 𝗨𝗨𝗁𝗏𝗏𝗏𝗏 became its first chairman. Last and final question, 10th question on your screen. Who is the winner of the 2021 International Booker Prize? Option A David Diop, Option B Douglas Stewart, Option C Margaret Atwood, Option D Bernardine Evaristo. Your time starts now. The correct answer is Option A David Diop. David Diop is a French novelist and academic who specializes in 18th century French and Francophone African literature. The International Booker Prize is an international literary award hosted in the United Kingdom. The introduction of the international prize to complement the Man Booker Prize was announced in June 2004. మీ సమాధానాలను మరియు మీ అభిప్రాయాలను కామెంట్స్ రూపంలో తెలియజేయండి. మీరు టీసాట్ నుంచి ఎటువంటి కార్యక్రమాలను వీక్షించాలని అనుకుంటున్నారో ఈ క్రింది వాట్సాప్ నంబర్ ద్వారా మీ సందేశాలను పంచుకోగలరు. వాట్సాప్ నంబర్ 733-755-8051.